i tutaj jest w ogóle, jeszcze ja będę widzieć. A, okej, pan, dobra, żeby nic nie rozwalić panu. Raz, dobra. Ale jak ja widzę tutaj, to super. Tak, osoba, która, tylko ten stolik to tak w bok troszkę byśmy dali. I ja to sobie tu siądę, ale to chodzi o inne sesje. No, tak. Co tam? Tak. No, właśnie sprawdzam, czy ta moja prezentacja idzie. Ja tylko chwilkę będę mówić. To coś tutaj jest nie halo. Aha, bo to jak się przełącza, to zanim się... Okej. No. Pani zaczyna dzisiaj, Tak, tak? ja Pierwszą zaczynam. prezentację. No to może od razu się już też przyłóżmy mniej więcej. Moglibyśmy wrócić do slajdu. Ja to w ogóle myślałam, czy to część po angielsku nie zrobić tak, że o, widzisz, jest welcome, to po polsku, to też po polsku. To też po polsku. To też po polsku. To Magda po polsku. I zastanawiałam się, czy to nie powiedzieć już po angielsku później. No, zaczynając tamtą sesję, więc wtedy byśmy przedstawili slajdy. Co myślisz? Tak? No to... Bo i tak musisz zrobić jakieś takie przejście. Tak, dobra, to zmienimy. Jest okej, tak? Jest okej, tak. Ja Raz, tylko jestem obserwuję wysoka. mniej więcej, jak pani się porusza wokół tego mikrofonu i najbardziej optymalny. Okej. Tak, chodź Ale też nie może być, wiesz, no pani jest mniej więcej... Nie dokręcajmy go tak mocno, żebym miał ten... Nie, no dajże spokój. Chyba, że ktoś się oprze, no to wtedy... Tyryry. I co, jest okej? Dobra. Wchodzi, czy wychodzi? Wchodzi. Tyryry, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1... Gitara? I jak tam? O. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Szanowni Państwo, również fotoreporterzy naszej konferencji, już prosimy wszystkich o zajęcie miejsc. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na 5. edycji Międzynarodowej Konferencji Strategie Wdrażania Zielonego Ładu, Woda, Surowce i Energia w Zielonej Transformacji, która odbywa się po raz pierwszy w formie hybrydowej, co oznacza, że wszystkie sesje, które będą się odbywać tutaj dzisiaj stacjonarnie i przez najbliższe 3 dni, również będą streamowane w internecie na naszym kanale YouTube Pracowni Surowców Biogenicznych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. I równolegle biegną także sesje online, które będą jakby osobną częścią też tej konferencji, ale oczywiście integralną, tak jak do tej pory przez 4 edycje mieliśmy po prostu tą wersję online. Zdecydowaliśmy się na zorganizowanie konferencji w formie hybrydowej, żeby troszkę odpowiedzieć na potrzeby, które się pojawiły w tej erze po-covidowej, ponieważ w covidzie pierwszy raz w tej sferze covidowej zorganizowaliśmy edycję po raz pierwszy, aczkolwiek już jak ta pandemia się oficjalnie zakończyła, to jednak było bardzo wiele głosów, że moglibyśmy kontynuować konferencję w formie stacjonarnej i tak też się teraz dzieje, ale żeby utrzymać też te kontakty nasze międzynarodowe i odpowiedzieć na te potrzeby naszych zagranicznych gości, to jak najbardziej tą formę online też utrzymaliśmy. Ja nazywam się Marzena Smol i jestem od pierwszej edycji przewodniczącą konferencji i też taki był pomysł, żeby zintegrować w czasie covidowym te środowiska międzynarodowe, kiedy to praktycznie w jednym dniu zabroniono nam wyjeżdżać za granicę, a jednak chcieliśmy kontynuować te nasze wszystkie współprace i stąd taki pomysł, żeby taka konferencja, która zawiera bardzo wiele różnych tematów, nie tylko wodę, którą się najbardziej zajmujemy w naszej pracowni, ale także surowce i energię, a teraz bardzo ważny proces zielonej transformacji, również ten kontekst tutaj uchwycić. Pracownia Surowców Biogenicznych w naszym instytucie jest organizatorem tej konferencji. Chciałabym tutaj bardzo podziękować również partnerom naszej konferencji, którzy nas wspierają nie tylko w tej 5. edycji, ale też w zasadzie od pierwszej edycji. European Water Association, Proman Management, firma z Wiednia, Fundacja Optimus, która wspiera nas w edukacyjnych działalnościach, Gdańska Fundacja Wody, która nas również często wspiera w takiej działalności promocyjnej i edukacyjnej, trener nauki oraz przedsiębiorstwo Greenback, które jest również częścią naszych różnych projektów międzynarodowych. W tym roku otrzymaliśmy honorowy patronat od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie oraz od naszego Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jeśli chodzi o patronat, to Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk, której częścią też mam przyjemność być. Patronat medialny Desalination Directory Online. Jest to związane z czasopismem Desalination and Water Treatment, które obecnie znajduje się w Elsewierze, Forum Eksploatatora. Bardzo wszystkim dziękujemy za to wsparcie i tak naprawdę chyba powinnam zacząć od tego, że w ogóle konferencja jest organizowana jako część programu doskonałej nauki wspieranej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i już po raz 4 otrzymaliśmy dofinansowanie właśnie z tego programu Doskonała Nauka, wsparcie konferencji naukowych na organizację konferencji, pierwszy raz w tej formie hybrydowej. Zanim oddam głos pani dyrektor naszego instytutu, chciałabym przybliżyć taką historię naszej konferencji bardzo krótko, ponieważ dotarło do mnie, że to jest 5. edycja tej konferencji, to znaczy jubileuszowa. Także kilka tych edycji faktycznie już zorganizowaliśmy. Jak policzyliśmy wszystkich naszych uczestników i prelegentów i uczestników, którzy po prostu obserwowali nas online,
to wyszło tego prawie 5000 ludzi. Także to jest naprawdę bardzo duża liczba osób, które są zainteresowane tematyką zielonej transformacji i właśnie strategiami Zielonego Ładu. Pierwsza konferencja 2020 rok i to jest faktycznie rok, kiedy zaczęła się pandemia COVID. Druga konferencja 2021 rok, trzecia 22, czwarta 23. Wszystkie odbyły się online w grudniu, więc już jesteśmy kojarzeni z takim jesienną aurą, a w tym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy konferencję w formie hybrydowej w listopadzie. I mogę już chyba ogłosić, ponieważ umowa już jest podpisana zarówno przez panią dyrektor z naszego instytutu oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2026 roku 6. edycja konferencji również w formie hybrydowej w Krakowie. Agenda naszego dzisiejszego spotkania, a raczej tylko tej sesji, ta sesja jest podzielona na dwie części. Pierwsza część odbywa się w języku polskim. To jest sesja lokalna w naszym języku i druga część, która odbędzie się w języku angielskim. Sesje również konferencji odbywają się głównie w języku angielskim, ale jest też kilka sesji w języku polskim. I teraz z tego miejsca chciałabym zaprosić panią profesor Magdalenę Wdowin, która jest dyrektorem Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, do oficjalnego otwarcia naszej konferencji. I chciałabym tu podkreślić, że pani dyrektor od pierwszej edycji naszej konferencji bardzo aktywnie brała udział w komitecie naukowym konferencji oraz otwierała kilkukrotnie nasze wydarzenie. Pierwszy raz w formie stacjonarnej. Zapraszam pani dyrektor. Bardzo dziękuję za głos. No może z tą aktywnością to trochę za bardzo optymistycznie, bo jednak obowiązki nie pozwalają mi angażować się w takiej formie, jakbym chciała. I szanowni państwo, dziękuję za głos, dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt mieć przyjemność otworzyć tak ważne wydarzenie z punktu widzenia Unii Europejskiej i działalności naszego instytutu. Wiadome jest, że nikt nie lubi długich przemów, zwłaszcza jeśli nie są merytoryczne, dlatego obiecuję, że moja mowa będzie bardzo krótka. Tym bardziej, że w tej sesji mamy naprawdę wartościowe referaty i nie chcę zabierać czasu cennym prelegentom. Więc na początku chciałabym bardzo serdecznie pogratulować Komitetowi Organizacyjnemu i pani przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego za przygotowanie tak fantastycznego wydarzenia i w tak dużej skali. Tym bardziej, że udało się w tym roku przenieść na formę hybrydową, gdzie dotychczas było to online. Tym bardziej też cieszy mnie to, że w Instytucie mamy kolejną cykliczną konferencję, co umożliwia do kontaktów i wymiany wiedzy, a dzięki temu lepszemu rozwojowi naszej kadry naukowej. I z racji, jak już tu pani profesor powiedziała, że jest to jubileusz, 5., bo 5., ale mam nadzieję, że będzie i 10. i kolejny, przygotowałam list gratulacyjny, który pozwolę sobie odczytać. Ja przygotowałam właściwie 2 listy, z uwagi na to, że to jest konferencja międzynarodowa. Przygotowałam też list w języku angielskim, ale to już przekażę bez odczytania, natomiast na tej sesji pozwolę sobie odczytać list w języku polskim. Szanowni Państwo, z ogromną radością i dumą kieruję serdeczne gratulacje z okazji organizacji 5. konferencji pod nazwą Strategie wdrażania Zielonego Ładu. To wydarzenie, które zyskało już status cyklicznego, stanowi wyjątkową okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze, który dziś należy do najważniejszych wyzwań globalnych – transformacji w kierunku zrównoważonego rozwoju i realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Jako dyrektor Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk jestem niezwykle dumna, że nasza instytucja jest gospodarzem tak istotnych spotkań, które jednoczą ekspertów, naukowców i praktyków z różnych dziedzin. Konferencja ta nie tylko wzmacnia pozycję naszego instytutu jako lidera w badaniach nad wdrażaniem Zielonego Ładu, ale także przyczynia się do rozwoju konkretnych strategii i rozwiązań wspierających transformację w kierunku bardziej zrównoważonego świata. Chciałabym w szczególny sposób podziękować pani profesor Marzenie Smol za ogromne zaangażowanie i wysiłek w organizację tego wydarzenia. Dzięki pani pasji, determinacji i profesjonalizmowi konferencja nie tylko utrzymuje wysoki poziom merytoryczny, ale także zyskuje uznanie jako platforma wymiany myśli i inspiracji dla kolejnych działań na rzecz Zielonego Ładu.
Jestem przekonana, że tegoroczna edycja przyniesie wiele wartościowych wniosków i będzie impulsem do dalszych, odważnych inicjatyw w duchu zrównoważonego rozwoju. Życzę Państwu owocnych obrad, inspirujących dyskusji i satysfakcji z osiągniętych rezultatów. Dziękuję bardzo. I konferencję uważam za otwartą. Pani dyrektor, bardzo dziękujemy za tak miłe słowa kierowane do całego naszego zespołu, bo konferencja, ja mogę pełnić funkcję przewodniczącej tej konferencji Komitetu Naukowego i Organizacyjnego, ale ja mam za swoimi plecami albo bądź też przed teraz mój wspaniały zespół, który na tą chwilę przygotowuje całe zaplecze organizacyjne i bardzo Wam serdecznie za to dziękuję. Dziękujemy bardzo za otwarcie konferencji, czyli mamy teraz zielone światło do tego, żeby rozpocząć pierwszą sesję, w której mamy wystąpienia plenarne. I z tego miejsca chciałabym zaprosić panią profesor Czesławę Rosik-Dulewską, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, pełniąca obecnie funkcję wicedziekana Wydziału IV w Polskiej Akademii Nauk, w której także nasz instytut przynależy, do wygłoszenia pierwszego referatu otwierającego tą konferencję i ujęcia kontekstu właśnie zielonej transformacji i znaczenia zielonej transformacji w inżynierii i ochronie środowiska. Pani profesor, zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Jestem wysoka, ale nie aż tak. Dobrze, dziękuję. A czym przerzucam? Tym sobie, tak? Zaraz sprawdzę, czy się przerzuca. Okay. O! Przepraszam, jestem za szybka. Jestem za szybka. Dobra, dziękuję. Pani dyrektor, szanowna pani profesor, organizator tej konferencji, szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę dzisiaj parę słów przekazać na temat tego Zielonego Ładu, o którym tyle mówimy, o którym tyle się mówi nie tylko w gremiach naukowych, ale generalnie w naszym kraju. I pozwoliłam sobie przygotować to, czy ja sobie mogę obrócić troszeczkę, tak? Postanowiłam przygotować to w takiej formie, żebym, bo ponieważ jesteśmy społeczeństwem, które w 80% jest wzrokowcami, więc myślę, że i tekst i to, co będę mówiła, będzie w jakiś sposób w miarę czytelne. Natomiast jeśli mówimy o Europejskim Zielonym Ładzie, zawsze pod tym, że tak powiem, pojęciem mówimy oczywiście o degradacji środowiska, o zmianach klimatycznych, o tym, co jest naprawdę na dzień dzisiejszy zagrożeniem nie tylko dla Europy, ale mówimy również, że dla całego świata. No i ten Europejski Zielony Ład, cóż w czym ma nam pomóc? Ma na celu, jak wiemy, poprawę i dobrostanu, i naszego zdrowia, a szczególnie zawsze mówimy o przyszłych pokoleniach, bo to jest wyzwanie dla nas wszystkich. I jak widać, głównymi celami, nie wymieniam wszystkich, które są stawiane temu Europejskiemu Zielonemu Ładowi, jest brak zależności wzrostu gospodarczego właśnie od zużycia surowców. To i ta neutralność klimatyczna, o której się dużo mówi, ale wszystko przy takim priorytetowym założeniu, które mówi o bezpieczeństwie żywnościowym. Dotyczy to oczywiście naszego kraju, Europy, ale w ogóle możliwościach planety, ale to, na co zwraca się uwagę również w tych celach, to podaż niedrogiej, ale pełnowartościowej żywności. Po co? Tylko po to, żeby zrównoważyć produkcję, konsumpcję, ale również, żeby to było dla nas zdrowe odżywianie. Cóż ten plan, wszyscy właściwie się w tym z grubsza orientujemy, ale plan działań Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej zakłada właściwie całkowitą transformację dziedzin życia, przemysłu, dzięki temu właśnie, żeby było możliwe osiągnięcie tych wszystkich założeń. I takie najważniejsze, które postanowiłam tu wymienić, to mobilizacja europejskich przedsiębiorców. Dużo się o tym mówi, o przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
i wiemy, o które branże nam głównie chodzi. Te, które najbardziej zagrażają w środowisku, te, które zużywają najwięcej surowców, ale też również najwięcej sprawiają nam problemów w środowisku. Wymienia się tu szczególnie przemysł odzieżowy, budownictwo elektryczne, ale coraz częściej i produkcję tworzyw sztucznych. No i kolejnym takim założeniem, które jest dość istotne, to to, o czym również wszyscy mówimy, wdrożenie nowego planu działania gospodarki o obiegu zamkniętym. Część ludzi utożsamia to tylko o gospodarką o obiegu zamkniętym odpadowym. Nie tylko. Tu chodzi o to, żeby obejmował politykę zrównoważonych produktów. Oczywiście, żeby to doprowadziło do ograniczenia ilości odpadów, ale poprzez wspieranie właśnie projektowania wszystkich produktów już w aspekcie tego obiegu zamkniętego. Z tych podstawowych właśnie takich działań również zwraca się uwagę na przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność. Co by pod tym nie rozumieć, to wymaga oczywiście, może wymagałoby rozszerzenia, czego tutaj nie będę robiła, ale również wprowadzenie nowych technologii, które będą trwałe, nie tylko jako rozwiązania, będą innowacyjne i tu właśnie zwraca się uwagę w tym Zielonym Ładzie na wsparcie finansowe i badań naukowych i innowacji w ramach właśnie programu Horyzont Europa. No i co by nie powiedzieć, aktywizacja szkoleń i kształcenia jest właściwie dopina te takie podstawowe założenia. No, czyli te cele można by najkrócej jakoś opisać jako cele, które powinny być realizowane na zasadzie współpracy. Społeczeństwo, ale również i sektor produkcji, ale również i władze. A jeśli mówimy o europejskim, no to współpracy międzynarodowej. Unia Europejska, jak wiemy, chce pełnić rolę lidera w dziedzinie ochrony środowiska i klimatu, co dla nas szczególnie właśnie jest bliskie i ważne, a działanie te również będzie wspierać polityka handlowa Unii Europejskiej. No więc cóż, żeby chronić obywateli, no bo mówimy o tych działaniach w ochronie środowiska, ekosystemy, nie tylko w Europie, ale mówimy na razie o Europejskim Ładzie, Unia Europejska musi położyć nacisk na wszystko, co nas najbardziej tutaj może martwić. Czyli monitorowanie zanieczyszczeń powietrza, właśnie wszystkich elementów środowiska, czyli powietrza, wody, gleby, produktów konsumpcyjnych, ale co bardzo istotne, to, że monitoruje, to jest jedna sprawa, ale informować o tych zanieczyszczeniach, ale również zapobiegać im albo już później, jeśli nie prewencja, to naprawa, czyli usuwanie ich skutków. Czyli jeśli zakłada poprawę dobrostanu zdrowia obywateli, przyszłych pokoleń w szczególności, no to ta realizacja, jeśli tak ma być, no to musi być realizowana poprzez zdrowe wszystkie elementy środowiska, gleby, powietrze, woda, ale również i zwraca się uwagę na różnorodność biologiczną, o której w niektórych wypadkach się dość często zapomina. Ale również poprzez przystępną cenowo i przede wszystkim zdrową żywność. Pod pojęciem zdrowej żywności każdy rozumie, co chce, natomiast ja mówię tu o tym właściwym rozumieniu pojęcia zdrowa żywność. Poprawę transportu publicznego, atrakcyjne ceny skorzystania, ekologiczne innowacje technologiczne, takie są marzenia, czystszą energię, która będzie i przystępna cenowo, ale również i bezpieczna, energooszczędność w budownictwie, ale również konkurencyjny w skali globalnej i odporny przemysł. Zastanawiamy się, na co odporny. Myślę, że w kuluarach możemy sobie podyskutować, co miały na myśli Komisja Europejska w ten sposób to opisując. Ale również dotyczy to nabycia umiejętności, które będą niezbędne, jeśli chcemy transformować właśnie wprowadzać te wszystkie działania. No i również jest mowa o przyszłościowych, właściwych miejscach pracy. No i tutaj troszeczkę w to podwórko ochrony środowiska zajrzę, bo te założenia Europejskiego Ładu mówią tak. Chcemy niezanieczyszczonych, zdrowych gleb. Chcemy czystego, świeżego powietrza. Chcemy również takich czystych, niezanieczyszczonych wód. No i właśnie tej różnorodności biologicznej. I tu chciałam przypomnieć, no wszyscy chyba już te sprawy dobrze czujemy, że żeby mówić o ochronie środowiska, my najbardziej pragniemy, żebyśmy mówili o prewencji. Niestety na dzień dzisiejszy mówimy głównie o naprawie.
Bo ta ochrona środowiska oczywiście to jest kształtowanie, właściwe gospodarowanie zasobami, zasadami zrównoważonego rozwoju, czy jak byśmy go dzisiaj nie nazywali. A jeśli już w prewencji nie daliśmy rady, to naprawiajmy, przywracajmy do stanu właściwego wszystkie elementy przyrodnicze. No i tu inżynieria środowiska ma swoje również znaczenie i działania, bo to przecież nauka o metodach i technicznych środkach ochrony. To nauka, która pomaga nam w przekształceniu środowiska i jego właśnie tych poszczególnych elementów. Po co? Tylko dlatego, żeby zapewnić nie tylko optymalne dla nas warunki socjalno-bytowe, ale żebyśmy na tym padole ziemskim czuli się również dobrze. To również stymulacja racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody. Można by wymienić działań inżynierii środowiska jeszcze x do potęgi n, tej postanowiłam zrobić to tylko skrótowo. No i jeśli mówimy o ochronie środowiska i mówimy o prewencji, a ja mówię, że my właściwie głównie naprawiamy, i powinniśmy naprawiać, no bo najpoważniejsze dotychczas odczuwalne przez nas skutki zanieczyszczenia, efekt cieplarniany. Można różne dyskusje usłyszeć nawet w każdym sklepie, gdzie ten efekt cieplarniany i o co to właściwie chodzi, ale my w nauce wiemy, jakie zagrożenie to za sobą niesie. Zanikanie warstwy ozonowej, bardzo istotne. Powszechna dziura ozonowa niestety nie jest wyzwaniem iluzorycznym. Ale również chciałam tylko jeszcze zwrócić uwagę na smog. I bardzo nieprzyjazne dla nas, dla naszego kraju są raporty już kolejne WHO, gdzie wskazuje się, że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast na terenie europejskiej to miasta w Polsce. Jaki jest komentarz? Do tego komentarz jest taki, że raporty uwzględniają jedynie lokalizacje, które istnieją. Gdybyśmy jeszcze wystawili więcej tych miejsc, może by było jeszcze gorzej. Ale tu jeszcze w tych zagadnieniach, dlaczego ten Zielony Ład ma tyle do zrobienia również i w naszym kraju, to walka o niską emisję. I wiemy, że to nie jest jedyna batalia o czyste środowisko, bo na dzień dzisiejszy poważnym wyzwaniem jest już krążący plastik. Nawet ostatnio wysłuchałam, że przygotowywane są przez ONZ jakieś nowe właśnie założenia dotyczące postępowania właśnie z plastikiem. Ale ja właśnie mówię, dlaczego? On często trafia nie do tych kotłów, do których powinien i nie tam, gdzie powinien w ramach recyklingu. A przecież jednym z głównych założeń takich filarowych Europejskiego Zielonego Ładu jest ambicja zero zanieczyszczeń. W związku z powyższym jest tu wiele do zrobienia. I ponieważ moi następcy, koleżanki i koledzy będą o innych elementach środowiska mówili, chciałabym w tym Zielonym Ładzie zwrócić uwagę jeszcze w tych wymaganiach na ochronę powierzchni ziemi. Zawsze bardzo mi się podobało właściwie taka sentencja, jedna z sentencji takiego polskiego gleboznawcy z ubiegłego wieku, który napisał: z glebą łączy nas wszystko, żyjemy z niej i na niej. No nie może być inaczej, dlatego że właśnie to gleba, to jej funkcje dotyczą podtrzymywania naszego życia. I wiemy, że tutaj niestety jest to ten element biosfery, czyli gleba, która jest szczególnie zagrożona. Podkreśliłam, wycofywana. My wiemy, ktoś może powiedzieć, no przecież musimy wycofywać z produkcji rolnej i leśnej, przeznaczać na cele czy budowlane, czy komunikacyjne, czy inne, no bo się przecież modernizujemy. Owszem, ale wiemy, które gleby można wykorzystać, których nie powinniśmy. Degradowana, my zawsze mówimy degradowana przez zanieczyszczenie powietrza, wszystkie formy antropopresji, które moglibyśmy wymienić, ale proszę zwrócić uwagę, że zawsze to rolnictwo tam wiedzie prym, jeśli chodzi o stosowane środki chemiczne. No i wiemy, że jest zagrożona nie tylko przez zmiany stosunków hydrologicznych, czy można powiedzieć przekształcenia powierzchni terenów, które prowadzą również do zmiany stosunków hydrologicznych. Czyli mamy tu wiele do zrobienia. Ja widziałam, że tu mi się powtórzyło parę tych, natomiast najistotniejsze ograniczmy przeznaczenie gruntów biologicznie czynnych na cele inne niż rolnicze, inne niż leśne. Poza tym wiemy, że dzisiaj te zmiany klimatu to również zagrożenie lasów. W związku z tym poprawę jakości obszarów leśnych, zwiększenie ich powierzchni. No wiemy, że
już właściwie uzyskaliśmy taki procent lesistości kraju, jaki zakładaliśmy sobie w czasach powojennych, ale co z tego, jak ostatnie lata znowu przyniosły nam zupełnie niepozytywne wyniki. Ochrona gruntów o dużych walorach również ekologicznych, nie tylko produkcyjnych, ale to również przeciwdziałanie tej chemicznej degradacji gleb przez przemysł, rolnictwo, no i tą resztę, przepraszam, bo mi się tu powtórzyła. Natomiast pamiętamy wszyscy, że Europejski Zielony Ład to zobowiązanie Unii Europejskiej do osiągnięcia celów, które już były zapisane w porozumieniu paryskim i chodziło o uczynienie tych 27 państw bloku, tych państw jako bloku neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. Dużo się na ten temat mówi, dużo czytamy, dużo wiemy, dużo pracuje się nad tym. Europejski Zielony Ład finansowany będzie ze środków, które stanowią, tak przynajmniej dokumenty stanowią 1/3 kwoty 1,8 biliona euro, która będzie przede wszystkim przeznaczana na inwestycje, bo tu celem jest plan odbudowy Next Generation EU, ale również ze środków, które będą pochodziły z 7-letniego budżetu Unii Europejskiej. No i wiemy, że Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków ustawodawczych, ale celem przede wszystkim ich jest dostosowanie do unijnej polityki właśnie energetycznej, podatkowej, klimatycznej, transportowej. Wszystko na potrzeby realizacji Zielonego Ładu, a w szczególności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, to co właśnie wymieniałam jako jedno z głównych naszych bolączek, nie tylko naszych, ale generalnie na świecie, netto do 2030 roku o co najmniej 55%. Tutaj punktem odniesienia jest rok 90 ubiegłego wieku. Zobaczymy. No i proszę Państwa, obiecałam, że będzie krótko, że nie będę szczegółowo omawiać wszystkiego, natomiast chciałabym zakończyć tą sentencją Gordona Taylora. Sprawa nie w tym, czy zdołamy się uporać z tą problematyką środowiska, lecz w tym, czy zdołamy tego dokonać w czasie, który nam pozostaje do dyspozycji. Od nas to też zależy. Bardzo dziękuję. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy za ten wykład wprowadzający do strategii wdrażania Zielonego Ładu i ujęcie wszystkich elementów, o których my tutaj będziemy rozmawiać przez najbliższe 3 dni. To znaczy woda, surowce i energia. I podkreślenie też tego, że strategia wdrażania Zielonego Ładu to jest coś więcej niż sama gospodarka o obiegu zamkniętym, a gospodarka o obiegu zamkniętym to jest coś więcej niż tylko zarządzanie odpadami i ujęcie właśnie tych wielu różnych aspektów i dążenia Unii Europejskiej, która chce być liderem w zakresie neutralności klimatycznej. Zobaczymy. Pani profesor podkreśla, że trzeba działać, bo czasu zostało niewiele. I dlatego też dzisiaj tutaj jesteśmy i ta inżynieria środowiska, ochrona środowiska, zarządzanie środowiskiem, te 3 obszary, które tutaj najbardziej będziemy omawiać i studiować przez najbliższe 3 dni są takie ważne. Nasza konferencja w swoim tytule zawiera 3 właśnie elementy: woda, surowce i energię. I nieprzypadkowo te 3 referaty znalazły się w programie sesji plenarnej. Zaczniemy od wody i tutaj chciałabym serdecznie zaprosić panią profesor Marię Włodarczyk-Makułę z Politechniki Częstochowskiej, która jest także członkinią w Radzie Doskonałości Naukowej. Pani profesor, zapraszamy do przedstawienia wody. Dzień dobry Państwu. Tak jak zostałam przedstawiona, wszystko się zgadza. Nazywam się Maria Włodarczyk-Makuła, jestem z Politechniki Częstochowskiej i najpierw chciałam podziękować pani profesor Marzenie Smolc za zaproszenie, za to, że mogę tutaj z Państwem być. Natomiast kontynuując właściwie to, co pani profesor Czesława Rosik-Dulewska powiedziała, ja bym się skupiła właśnie na tym związanym z wodą. Nie wiem, czy to... No tutaj jest ostatnie zdjęcie z Częstochowy, taka wczesna zima po prawej stronie na dole, widok z mojego okna z pracy.
Jeśli chodzi o zrównoważone zarządzanie wodą, to jest ten jeden z elementów. Ja tutaj sobie ominę dzięki temu wcześniejszemu referatowi pewne rzeczy. Natomiast chciałabym tutaj w kontekście mikrozanieczyszczeń powiedzieć o tym Zielonym Ładzie, a właściwie o zarządzaniu gospodarowaniem wodami. Mówi się o strategii zero zanieczyszczeń. No, trzeba przyznać, że nie jest to łatwe, aby działać tak, żeby u źródła nie emitować w ogóle żadnych zanieczyszczeń. W odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej to zrównoważone zagospodarowanie wodą jest ważnym elementem oczywiście w Unii Europejskiej, w krajach, ale nie tylko. I w ramach właśnie gospodarowania wodami należałoby i w ogóle ujmuje się takie elementy jak monitorowanie jakości wód. Tutaj mówimy o środowiskowych normach jakości, ochronie wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, no i usuwanie makro i mikro zanieczyszczeń, na czym chciałabym się właściwie skupić. W związku z tym, żeby tak jak pani profesor też powiedziała, zapewnić czystą wodę, to nie jest sprawa oczywiście łatwa. Wymaga to szeregu działań i tutaj chodzi o to, żeby eliminować, może to złe słowo, ale minimalizować ilość zanieczyszczeń, które są niekorzystne dla naszego zdrowia, mówiąc tak delikatnie słowem niekorzystne. W związku z tym te działania obejmują aktualizację przepisów prawnych i tutaj dotyczy to na przykład monitorowania wód powierzchniowych i podziemnych, no i planuje się w związku z tym uzupełnienie listy, która dotyczy monitorowania wód podziemnych o 23 związki. Te związki są z grupy farmaceutyków, są z grupy również hormonów, pestycydów i związki, które są ze środków kosmetycznych, używanych w środkach kosmetycznych oraz suma związków perfluorowanych. Do tych perfluorowanych jeszcze później wrócę. Natomiast planuje się, że w wodach podziemnych będzie trzeba monitorować wybrany antybiotyk, sulfametaksazol, karbamazepinę i również związki perfluorowane. Oczywiście to jest jakby te działania obok tego, że planuje się zwiększyć stopień ponownego zużycia wody, czyli odzysk wody ze ścieków i również w ramach tego poprawy systemu gospodarowania osadami i odpadami i te aktualizacje przepisów prawnych dotyczą także właśnie tych trzech spraw, czyli i ponownego wykorzystania wody do różnych celów. Tutaj mamy, wszyscy wiemy jakie jest to rozporządzenie, że ono jest dosyć nie ujmuje wielu rzeczy, dyrektywy w sprawie osadów ściekowych i dyrektywy w sprawie gospodarowania odpadami. Natomiast jeśli chodzi o nasze takie sprawy codzienne, korzystanie z wody, to w ramach racjonalnego gospodarowania wodami wymienia się, głównym celem jest to, żeby zapewnić gospodarce narodowej odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości wody. I my jako konsumenci jesteśmy w tej części gospodarki komunalnej i nad tym jakby chciałam się tutaj skupić. Korzystamy z wody codziennie i wprowadzamy do tej wody różnego rodzaju składniki, różnego rodzaju mikrozanieczyszczenia. Więc te substancje stanowiące zagrożenie dla zdrowia ludzkiego pojawiły się właśnie jako jedno z działań w celach szczegółowych, aby zwrócić na nie uwagę. Tutaj może nie do końca jest takie pojęcie stosowane emerging contaminants, takie ścisłe, dlatego że tłumaczy się to na związki nowo pojawiające się. No można dyskutować nad tym, czy te związki jak pestycydy, czy farmaceutyki, kosmetyki, czy one są nowo powstające. Oczywiście są też nowo powstające, chociażby
podczas uzdatniania wody mamy uboczne produkty uzdatniania, uboczne produkty utleniania i te na pewno są nowo powstające. Natomiast co do innych, które wymieniłam przed chwilą, jest to określenie dyskusyjne, jest to tłumaczenie dyskusyjne. Nie do końca, wydaje mi się, zręcznie jest to określenie wprowadzone. Więc jeśli chodzi o aktualizację przepisów prawnych, woda do spożycia to jest dla nas bardzo ważna sprawa i w aspekcie mikrozanieczyszczeń w 2020 roku stanowisko Rady Europejskiej było takie, że należy zwrócić uwagę na związki zaburzające hormonalną gospodarkę, farmaceutyki i mikroplastik. Takie były grupy, ale trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że to są duże grupy zanieczyszczeń i czy jest możliwe monitorowanie wszystkich związków z poszczególnych grup i jak to zrobić. Więc jeśli chodzi o te endokrynnie czynne, to są różne związki z różnych grup, jeśli byśmy wzięli pod uwagę chemiczną klasyfikację. I tutaj mamy i składniki aktywne stosowane w środkach ochrony roślin, i polichlorowane dibenzodioksyny, polichlorowane dibenzofurany, polichlorowane bifenyle, także węglowodory aromatyczne, surfaktanty, czyli może szerzej, bo surfaktanty jest mniejsza grupa, związki powierzchniowo-czynne, ftalany, czy związki fenolowe, nonylofenole, bisfenole. Także tutaj co do związków endokrynnie czynnych, to jest grupa, która trudna jest nawet do określenia liczbowo, a co dopiero analitycznie. I nawet ktoś sobie tak pozwolił taki diagram zrobić, ja tu zaczerpnęłam to z literatury, że właściwie to żyjemy w takiej chemicznej zupie. Może to tak trochę niezręcznie zabrzmiało, ale te związki endokrynnie czynne, to tak jak mówiłam, na pewno z tych wszystkich grup poszczególne związki, takie oddziaływanie endokrynnie czynne na organizmy wykazują. Naśladują hormony naturalne, ewentualnie zaburzają funkcjonowanie układu hormonalnego i to jest najważniejsze ich takie niekorzystne działanie. Co do farmaceutyków, oczywiście podstawowy podział to steroidowe i niesteroidowe, ale w każdej tej grupie steroidowych chociażby mamy konkretne przeciwbólowe i znów w każdej grupie przeciwbólowe, czy beta-blokery, czy antydepresanty, kolejne związki, których też trudno zliczyć i nowo również się pojawiające w aptece i dostępne bez recepty. Zwłaszcza w ostatnim okresie obserwuje się zwiększoną, od pandemii właściwie, zwiększoną ilość sprzedawanych i antydepresantów, co przekłada się na oczywiście występowanie tych związków potem w ściekach. I tutaj co steroidowe, to mamy oczywiście hormony naturalne, hormony też fitoestrogeny, mykoestrogeny, a więc kolejna grupa, bardzo duża grupa związków, których występowanie również obserwuje się w wodach w środowisku. Ksenoestrogeny, mamy alkylofenole, mamy bisfenole, nonylofenole, o które już wcześniej wymieniałam. I kolejna jakby takie słowo do wyjaśnienia, mianowicie mikroplastik. Mikroplastik należy rozpatrywać w dwóch jakby aspektach. Pierwsza sprawa to są cząstki. Te cząstki, które są najczęściej oznaczane, to są te, które są powyżej 330 mikrometrów, ale są jeszcze drobniejsze, może bardziej jeszcze dla nas niekorzystne. I cząstki występujące w formie skrawków, włókien, granulek i różnych. I to są drobiny, które są wypłukiwane nie tylko z tworzyw sztucznych, ale także z największej ilości, jeśli chodzi o ścieki, to występują w ściekach z prania, a więc to są włókna wymywane z tkanin, drobiny farb, lakierów, i kosmetyków również.
Natomiast jakie są te tworzywa sztuczne, to myślę, że wszyscy o tym jakby zetknęliśmy się, że to są polimery organiczne, polipropylen, polichlorek winylu i inne tutaj wypisane. No i ważny ten kopolimer akrylowy, bo on się też jeszcze pojawi w kolejnym moim slajdzie. A drugi aspekt to jest to, odnośnie mikroplastiku, to co może się wymywać jeszcze innego, to, co może powstawać, i tu na pewno można zaliczyć do nowo powstających, mianowicie te związki, które powstają przy ekspozycji chociażby na promieniowanie słoneczne, a więc cała grupa bisfenole oraz ftalanów, estry kwasu ftalowego, barwniki, plastyfikatory, różnego rodzaju dodatki. To również może się uwalniać pod wpływem zmieniających się warunków środowiska. Dyrektywa z 2020 roku dotycząca wody do spożycia przewidywała spośród tej ogromnej ilości związków, o których przed chwilą mówiłam, żeby analizować bisfenol A, perfluorowane związki organiczne. Tutaj poziomy wartości dopuszczalne są też podane, amid kwasu akrylowego czy chlorek winylu. I tutaj jest ta dysproporcja pomiędzy tą ilością, która jest w środowisku, a pomiędzy tym, co możemy analizować. Co wytyczne będą zawierały, że trzeba analizować. Związki perfluorowane przykładowo wyglądają tak, to są środki powierzchniowo-czynne, ale obecne we wszystkich, nie tylko jakby w środkach do prania, ale także w nawozach, sztucznych pestycydach, dodatki do farb. No i te wypisane to tutaj jest 20, natomiast mają i podstawniki z azotem. To są hydrofobowo-hydrofilowe związki, także trudne bardzo do jakby usunięcia. No i w 2022 roku pojawiła się również taka lista obserwacyjna, która uzupełnia jakby tamtą listę o 17 beta-estradiol, to jest przedstawiciel hormonów. Wiemy, że te hormony są też stosowane coraz powszechniej. No i nonylofenole, grupa związków, które mają fenol i łańcuch węglowy. No i polskie rozporządzenie, to, które w tej chwili już jest na samym końcu, czyli będzie lada, można powiedzieć, miesiąc wprowadzone do stosowania. To jest takie, w które uzupełnia się poprzednie o hormon 17 beta-estradiolny, nonylofenol, no i związki perfluorowane jako sumę, bisfenol i brakuje farmaceutyków. To jest to, co mówiłam. W monitorowaniu wprowadza się farmaceutyki, natomiast w wodzie do spożycia nie planuje się wprowadzić farmaceutyków do wymagań, jakie powinna spełniać woda do spożycia. Dlaczego o tym mówię i to podkreślam? Dlatego, że też taki znalazłam schemat, w którym mamy produkcję farmaceutyków, dystrybucję, mówiąc tutaj ogólnie, i później to, co jest wydalane przez organizmy do oczyszczalni ścieków. Oczywiście ta oczyszczalnia ścieków od razu nie przeskakuje do wody. Wiadomo, że mamy ścieki oczyszczane, ale te procesy, które są stosowane, nie są wystarczające do tego, żeby usunąć farmaceutyki w takim stopniu, że moglibyśmy powiedzieć, że ścieki oczyszczone nie zawierają farmaceutyków. Wręcz przeciwnie, zrobiłam analizy w dużej oczyszczalni, w małej oczyszczalni. Okazuje się, że wykryto, no nie wszystkie oczywiście ilościowo się udało oznaczyć, ale wykryto ponad 80 związków. I w odniesieniu do ścieków, króciutko, bo widzę, że to już jest koniec, tak? 0 już mi się to pokazało. Chodzi o to, że w odniesieniu do ścieków planuje się wprowadzić mikrozanieczyszczenia, które stanowią zagrożenie dla środowiska. I tutaj mówi się o tym, że jak kiedyś powiedziałam o tym w ministerstwie, ale to było kilka lat temu, to od razu miałam pytanie, a kto będzie płacił za to? Że będziemy analizować wodę i ścieki pod względem farmaceutyków, kosmetyków. No teraz się pojawił pomysł, że będą to płacić przedsiębiorstwa farmaceutyczne i kosmetyczne, no ale jeżeli przedsiębiorstwa farmaceutyczne i kosmetyczne, to znaczy, że my.
Tak? Więc to jakby tak się przekłada. No tutaj są jeszcze środki, które są kosmetyczne. Wiemy, że to są składniki dezynfektantów i filtrów i różnych specyfików. Wystarczy sobie przeczytać. I z całej tej grupy farmaceutyków planuje się wprowadzić do tego, żeby zobowiązać oczyszczalnie do analizowania tych 12. Także dysproporcja jest dosyć duża. I ja tylko na koniec, w innych krajach jest różnie, jest czasami 20 farmaceutyków, czasami 12, no nie jest to może takie jednolite. Natomiast ostatni slajd z wyzwaniem, ponieważ właściwie to miały być wyzwania, więc jakie są wyzwania? No, jeśli wprowadzone zostaną przepisy, to na pewno wyzwaniem będzie analityka. Tutaj niektóre miasta, z tego co wiem, Kraków chyba całkiem tu przoduje w tym, że nie będzie problemu z analityką, ale nie można to powiedzieć o wszystkich miastach, wszystkich tutaj w naszym kraju. Wyzwanie na pewno technologiczne, bo trzeba będzie doczyszczać ścieki. Mówi się o 4. stopniu oczyszczania i to wydaje mi się, że nie można jakby zatrzymać się na tym, że to tylko duże oczyszczalnie, bo stężenia są podobne, bo standard jednak życia jest podobny i stosowanie farmaceutyków, kosmetyków podobne w mniejszych miejscowościach, jak i w większych. Kwestia jest tylko potem ładunku, który jest odprowadzany do środowiska. Także na pewno wyzwaniem technologicznym będzie rozbudowa oczyszczalni, no i wyzwanie indywidualne, czyli dla nas wszystkich. Jeżeli chcemy mieć czystą wodę, jeżeli chcemy jak najlepsze mieć wodę do spożycia przygotowaną, no to musimy działania podejmować takie, żeby działać u źródła, czyli minimalizować ilość tych zanieczyszczeń, na które możemy mieć wpływ, czyli kosmetyki i farmaceutyki. Oczywiście nie chcę tu powiedzieć, że rezygnujmy z tego, ale może trzeba byłoby bardziej zwrócić uwagę na racjonalne zakupy i racjonalne wykorzystanie. Dziękuję bardzo. Jeszcze. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękujemy za przybliżenie tej tematyki i wydaje mi się, że wszyscy możemy z wielkim zainteresowaniem i też z taką większą świadomością śledziliśmy ten wykład, ile jest mikrozanieczyszczeń wokół nas, ile jest farmaceutyków wokół nas, ile jest właśnie tych kosmetyków, które my używamy, które później faktycznie te substancje znajdują się w wodzie i potencjalnie mogą znajdować się nawet w wodzie do picia. Dlatego tak ważne są działania mające na celu usuwanie tych zanieczyszczeń, żeby chronić zdrowie i życie ludzi głównie, ale oczywiście całego środowiska i to jest bardzo duża część właśnie zielonej transformacji. Bardzo dziękujemy za ten głos w kontekście wody i teraz kontynuując kolejny krok w tytule naszej dzisiejszej konferencji, chciałabym serdecznie zaprosić pana profesora Stanisława Rybickiego, dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska oraz Energetyki Politechniki Krakowskiej do zaprezentowania zagadnienia dotyczącego surowców. Panie profesorze, the floor is yours. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, bardzo dziękuję Pani i organizatorom za zaproszenie. Szanowni Państwo, chciałem przekazać pewne uwarunkowania dotyczące zastosowania surowców właściwie w procesie Zielonego Ładu, bo jest to zagadnienie bardzo ważne i zagadnienie, które, jak pokażę, może być krytyczne w paru miejscach. Na początku powiedzmy sobie szczerze, dostęp do surowców jest czynnikiem, który od początku cywilizacji decydował o rozwoju cywilizacji, o rozwoju miast, determinował lokalizację państw i miast, decydował o rozwoju gospodarek. Był także czynnikiem zagrażającym, dlatego że dostępność do złóż materiałowych rzadkich bywał przyczyną agresji w celu pozyskania kontroli. Problem zaczął narastać w XIX wieku wraz z bardzo dynamicznym rozwojem technologii. To nazywa się popularnie nazywa się to rewolucją przemysłową. Pojawiło się zapotrzebowanie na surowce
coraz bardziej specyficzne materiały, które warunkowały rozwój energetyki, telekomunikacji i kolejno różnych ważnych dziedzin. Obecnie w dobie Zielonego Ładu też jesteśmy uzależnieni od dostępu do pewnych materiałów, dlatego że technologie, które nazywamy zielonymi technologiami, są uzależnione od zupełnie nowych materiałów. A dążenie do neutralności klimatycznej spowodowało, że jesteśmy tym zainteresowani zarówno w zakresie wytwarzania energii, jak i wytwarzania elementów wspomagających to i to wymusza szereg rozwiązań, choćby na przykład zmianę sposobu zasilania samochodów. Konsekwencje tego, że to wprowadzamy, to nie jest czyjś wymysł, to jest konsekwencje 500 lat bałaganu. W XV wieku zaburzono istniejący od kilku tysięcy lat, będący podstawą cywilizacji, układ gospodarki rolnictwa zrównoważonego. Popyt na przyprawy w Afryce spowodował wyrywanie dużych przestrzeni, przekształcanie ich w te najbardziej dochodowe i dążenie do maksymalizacji zysku zaczęło nas prześladować i w tej chwili nas dopadło. To nie jest czyjś wymysł, tylko to jest 500 lat bałaganu. Jeżeli popatrzymy na rzeczy najbardziej popularne, to mamy tutaj dążenie do obniżenia dwutlenku węgla i tu nie będziemy mówić o efekcie cieplarnianym, bo w tym gronie to mamy przerobione już wiele razy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że cały czas jest problem taki, że mamy tutaj zjawiska obniżenia emisji, wychwytywania CO2, nad czym się pracuje, no i usuwania dwutlenku węgla i w tym obniżeniu emisji bardzo ważne są kwestie surowcowe, a właściwie surowce specyficzne, które wykorzystuje się do wykonywania pewnych rodzajów urządzeń. I tutaj mamy takie zestawienie surowcowe z surowców, które mamy: miedzi, kobaltu, niklu, litu i metali ziem rzadkich. Jest rzeczą oczywistą, że one mają w różnym stopniu uzależniają rozwój tych technologii, ale są w niektórych przypadkach wiodące, na przykład w magazynach energii. Tutaj jesteśmy bardzo mocno od tego uzależnieni, a magazyny energii z kolei są czynnikiem, który jest być albo nie być dla fotowoltaiki i w dużej mierze dla energetyki wiatrowej, dlatego że to jest przechwycenie energii elektrycznej w momencie, która ona może być wyprowadzona, do momentu, kiedy ona będzie stosowana. Mamy jeden wielki problem z Zielonym Ładem, mianowicie przy wielu technologiach jest takie lekkie przechodzenie. No w Polsce mamy troszkę ubogi język techniczny. Utożsamiamy ability z feasibility, to znaczy teoretyczną możliwość wykonania czegoś od ekonomicznie uzasadnionej, technicznie wykonalnej metody działania i tutaj będziemy to mieli. Surowcowe uwarunkowania Zielonego Ładu są znane. Tutaj mamy zestawienie, jaka jest przewidywana dynamika pożądania tych surowców. Otwiera to lit ze względu na to, że obecnie to jest najpopularniejszy rdzeń, może nie rdzeń, materiał wykorzystywany w nowoczesnych bateriach, ale tutaj też mamy inne elementy, bo tutaj są kwestie wykorzystywania produkcji magnesów do energetyki wiatrowej. No i oczywiście zawsze będzie zapotrzebowanie na miedź, bo na razie lepszego sposobu przekazywania z relatywnymi niewielkimi stratami nie znajdziemy. Uzależnienie energetyki od ziem rzadkich to też nie jest rzecz nowa. To ma swoją historię prawie 150-letnią. Ta śmieszna nazwa ziemie rzadkie bierze się stąd, że w starej terminologii angielskiej ziemie to były te minerały, które rozpuszczały się w kwasach. I stąd to w ogóle nie wygląda na ziemię. To są twarde takie sztuki, trudne do rozkruszenia, ale ponieważ rozpuszczają się w kwasach, no to tradycyjna terminologia imperium mówiła w ten sposób, że to tak zadziałało. I one są wykorzystywane od XIX wieku do podniesienia efektywności energetycznej. Znane jest pojęcie siatki auerowskiej. Auer von Welsbach był twórcą urządzenia nasycania siatki żarnika lamp gazowych w ten sposób, że uzyskiwano większą intensywność, większe natężenie światła przy zmniejszonej poborze gazu. I to jest patent, który ma 130 kilka lat i od tego zaczęto wykorzystywać badane wtedy, rozdzielane powoli pierwiastki. Nie będziemy się wdawać, bo tam jest zawsze awantura, czy to są 2 skandowce i 17 lantanowców, czy tego lantanu tam nie uwzględniamy. Chemików bardzo proszę, zejdźmy z tego tematu. Natomiast problemy są 2. Pierwszy problem jest taki, że od tego czasu wzrasta zapotrzebowanie na metale ziem rzadkich, a druga rzecz jest inna. Proszę zwrócić uwagę na występowanie i zaraz do tego dojdziemy, bo występowanie jest też jednym z czynników utrudniających, żeby nie powiedzieć ograniczającym stosowanie.
Najczęściej występujące minerały, czyli monacyt i baznazyt, to one mają tę cechę, że monacyt, który jest łatwiej dostępny, występuje z radioaktywnym torem. Przy produkcji żarników do lamp to nie przeszkadzało. W momencie, jak zaczynamy to wykorzystywać bardziej powszechnie, to jest też niebezpieczne przy wykonywaniu. Natomiast baznazyt jest lepszy, bezpieczniejszy i dochodzimy do czegoś innego, mianowicie widzimy na tym problem kolejny z surowcami, blokadę dostępu. Na razie jest pozytywnie, surowce lit, pierwiastki ziemskie, chrom, arsen i tak dalej wykazują bardzo duży wzrost wolumenu produkcji w ostatniej dekadzie. To jest dla magnezu 33%, dla litu licząc do tego piku to jest 208% wzrostu, z tym, że wykazują zmiany wahania koniunkturalne. To opadnięcie to jest zmniejszenie produkcji samochodów elektrycznych przez Chińczyków i to spowodowało zmniejszone zapotrzebowanie na lit i obniżenie ceny. Natomiast w dłuższej perspektywie to będzie niestety rosło. OECD przewiduje, że w krajach OECD 4 do 6-krotny wzrost zapotrzebowania będzie i pojawia się następny problem, czyli handel surowcami krytycznymi. Handel surowcami krytycznymi, czyli te, które jak zdefiniowaliśmy, wykorzystujemy w tych technologiach Zielonego Ładu, Zielonej Transformacji, on ma większą dynamikę niż wzrost wszystkimi towarami. On rośnie dynamiczniej niż obrót towarowy w świecie. To jest 38% wobec 31% gospodarce towarowej. Natomiast obserwuje się dramatyczny wzrost ograniczeń. Kraje posiadające dostęp do surowców, a to jest dość niesprawiedliwie rozdzielone po świecie, tutaj mamy statystyki zależności. Bardzo dużo jest substancji, których większość złóż jest w Chinach, ale są takie, które są w większości w południowej Afryce na przykład. I tu zaczyna się gra nieekonomiczna, tylko próby wywierania nacisku politycznego przez ograniczanie dostępu do tych towarów. Proszę zwrócić uwagę, tu jest ilość formalnych restrykcji w skali świata. Od 2019 do 2020 roku, bo ostatni raport z 23 kończy się na 2021 roku. Proszę zwrócić uwagę, że w tym okresie 12 lat 7,5-krotnie wzrosła ilość formalnych restrykcji, gdzie nie ma mechanizmu ekonomicznego. My mówimy traktat o światowym wolnym handlu. Czy to jest wolny handel? To jest polityczna blokada dostępu do ważnych substancji. Działalność Unii Europejskiej na tym tle, jak pani profesor Czesława Rosiuk-Dulewska powiedziała na początku, jest dobrze skoordynowana. Problem polega na tym, że diabeł siedzi w szczegółach. Unia Europejska postawiła na technologie, w których ma bardzo silne własne ograniczenia materiałowe. Proszę zwrócić uwagę, że działalność wydobywcza w krajach, które chlubią się tym, że mają złoża, to jest, czyli w Hiszpanii, Grecji, krajach skandynawskich, od krajów skandynawskich zaczęły się w ogóle badania nad tymi metalami. To jest 0,5% całego popytu. Globalna pozycja w wytwarzaniu jest lepsza, ale jesteśmy uzależnieni od eksportu. Ale mimo tego proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy 4% światowej produkcji niklu, kilkanaście procent kobaltu i jesteśmy uzależnieni od Chin bardziej niż by to wypadało. Nie można powiedzieć bardziej niż byśmy chcieli, ale coś koło tego. Mapa pokazuje nam występowanie różnych surowców, ale nie z rozbiciem na poszczególne pierwiastki, tylko z pokazaniem, znaczy rozbicie tutaj też jest, ale z pokazaniem, kto jest globalnym dostawcą. Różowy to jest do 5%, taki ciemno-różowy do 15%. Jak ktoś przekracza 20%, to są właśnie Chiny, którym się poszczęściło. No niestety w przypadku Polski mamy tutaj taką nieprzyjemną białą plamę. Działania Unii Europejskiej oparte są na tym, że jest ona uzależniona od importu i w tym imporcie musi się poruszać. W poszczególnych materiałach, które są stosowane w naszych rozważaniach, prognoza zapotrzebowania jest dość dramatyczna. W przypadku litu aż 21% wzrost zapotrzebowania, ale wszędzie indziej to są od 5 w górę. Proszę natomiast zwrócić uwagę, że w większości tych przypadków mamy
zerowy udział w wydobyciu, zerowy udział w produkcji. Jest to bardzo silne i niebezpieczne politycznie uzależnienie od Europy. I jest to rzecz bardzo, bardzo niebezpieczna. Unijna ustawa o surowcach krytycznych została formalnie przyjęta w 2024 roku. Stawia cele, które są uważane za nadmiernie ambitne, a jednak proszę zwrócić uwagę, jakie to są cele. 10% surowców krytycznych wydobywane lokalnie, 40% przetwarzane lokalnie, 25% z recyklingu. Statystyki wydobywania, przetwarzania pokazują, w tej chwili z recyklingu jest 1,6% tych surowców, które są potrzebne. To jest rzeczywistość. Dążenie, czyli to ability jest takie, żeby to było wysokie, natomiast feasibility, żeby to się dało zrobić i opłacało, jest niestety bardzo niskie. W dodatku nakłada się to na następny czynnik polityczny, to znaczy na indukowanie procesów protestacyjnych w miejscach wydobycia, dlatego że wydobywanie tych materiałów wiąże się z wydobywaniem bardzo dużej ilości skały rodzimej, która potem tworzy hałdy, zaburza stosunki wodne, zaburza kwestie krajobrazowe, obniża komfort mieszkańców i stąd nawet jak w tej biednej w zasoby Europie pojawią się jakieś zasoby tego typu, to one mogą być niedostępne ze względu na sprzeciw społeczny, który też trzeba brać pod uwagę. Generalnie rzecz biorąc, działanie Unii Europejskiej to jest monitorowanie surowców krytycznych przez badanie łańcuchów dostaw. Oglądamy i wiemy, że jest źle. Utworzenie bliższych relacji odnośnie stosunków krytycznych, ale to cały czas jest stawanie się zakładnikiem politycznym i ekonomicznym, wzmocnienie Światowej Organizacji Handlu w dziedzinie wyegzekwowania tego, że te ograniczenia, które są wprowadzone, one w większości przypadków naruszają ustawę o wolnym handlu. No i działania na rzecz, to co jest ważne, działania na rzecz zmniejszenia ryzyka inwestowania za granicą, czyli żeby można było wchodzić do krajów, które to posiadają i próbować wymanewrować Chińczyków, którzy położyli, mówiąc brzydko, rękę na tym wszystkim i to wszystko blokują. Jest jeszcze strategia gromadzenia zapasów, która jest zawsze dyskusyjna, bo to wszelkie próby gromadzenia zapasów powodują raptowny przyrost ceny na rynku, a recykling, tak jak Państwu powiedziałem, jako strategia łagodzenia jest na razie za słaby, dlatego że po pierwsze widać to w liczbach względnych, jaki procent jest recyrkulowany, a z drugiej strony, proszę Państwa, jesteśmy wszyscy, jak tu żeśmy się zebrali, zwolennikami gospodarki obiegu zamkniętego, natomiast zwracam uwagę, że jest taki paradoks. Tworzymy baterie, żeby one miały żywotność 6 do 10 lat, to nie możemy przez okres najbliższych 6 do 10 lat liczyć, że z nich wyciągniemy te substancje, które zostały wykorzystane do ich zużycia. W związku z tym ten obieg zamknięty będzie, liczymy, że będzie prawdą w dłuższym horyzoncie czasowym. Proszę Państwa, podsumowując, te surowce są czynnikiem kluczowym. Bardziej kluczowym niż wola mieszkańców, czy nawet elementy ekonomiczne, bo dyskusyjne wprawdzie, ale dające się zastosować mechanizmy wyrównywania dostępności, tak żeby nie następowało wykluczenie energetyczne. To się dość ładnie rozwija. Natomiast pozycja Unii Europejskiej w tym zakresie jest słaba, jest niekorzystna. Program odnośnie surowców krytycznych, jakkolwiek ambitny, nawet nie zakłada pełnej samowystarczalności. Byłoby to smutne zakończenie mojego wystąpienia, tylko są dwa czynniki. Pierwszy czynnik jest taki, że nie należy podchodzić do kwestii Zielonego Ładu wyłącznie na zasadzie, czego nam w tej chwili brakuje, jak to dostać, tylko widzimy, że jest duże pole do badań podstawowych i do realizacji własnych jakichś planów, takich curiosity driven, nad nowymi rozwiązaniami zupełnie, które spowodują, że nie będziemy jako Unia Europejska uzależnieni od tego, a drugi czynnik to jest właśnie praca nad nowymi technologiami i dlatego jedyny dla mnie optymistyczny akcent w tym to jest referat pana profesora Bajdy za parę minut, który powie o nowych metodach, że jest światełko w tunelu i to nie jest materiał radioaktywny, tylko jest to coś, co nas pociągnie. Bardzo dziękuję.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za podkreślenie znaczenia surowców. Bez surowców nie mamy dostępu do żywności, nie jesteśmy w stanie wyprodukować żywności. Także tak samo jak woda, surowce są nam po prostu potrzebne do życia. Dlatego też zrównoważone gospodarowanie surowcami w Unii Europejskiej, w krajach członkowskich i w całej Europie jest bardzo istotne, bo my tych surowców po prostu tutaj nie mamy, a te działania na rzecz surowców krytycznych też nie są wystarczające. Bardzo dziękujemy i teraz takim krokiem dalej chciałabym serdecznie zaprosić kolejnego naszego prelegenta, pana profesora Sebastiana Werle, prorektora do spraw nauki i współpracy międzynarodowej na Politechnice Śląskiej, eksperta w zakresie energii. Panie profesorze, zapraszamy. Ja sobie chwycę do ręki chyba to, jeśli mogę. Dziękuję bardzo za tak miłe słowa. Przedstawienie mamy za sobą. Szanowni Państwo, ja bardzo krótko, bo wiem, że de facto już nie powinienem mówić zgodnie z agendą, ale postaram się bardzo krótko na tematy energetyczne troszkę powiedzieć, ale niestety będę się trochę powtarzał, bo moi wybitni przedmówcy mówili o glebie, o wodzie, o surowcach. Ja trochę też o tym będę mówił, ale w ujęciu energetycznym może plan prezentacji zostawię już sobie na potem. Szanowni Państwo, de facto chcę mówić o tym, że ciągle obserwujemy wzrost konsumpcji energii. To Państwo sobie pewnie zdajecie sobie z tego sprawę. Energia jest nam potrzebna do życia i de facto bez niej trudno byłoby cokolwiek tutaj zdziałać. I te de facto wykresy, które gdziekolwiek sobie analizujemy w źródłach krajowych, zagranicznych, pokazują ten wzrost no niemalże na łeb, na szyję, gdybyśmy powiedzieli kolokwialnie, to pewnie byśmy najlepiej to skwitowali. Natomiast ja chcę mówić, Szanowni Państwo, o tym, co my możemy w ramach pewnych sposobów produkcji energii, czy wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii, czy niekonwencjonalnych paliw w kontekście spełnienia wymogów, które przed nami stawiają na przykład Unia Europejska, jak chociażby Green Deal. I chcę mówić o wykorzystaniu właśnie surowców, odpadów jako źródła energii, ale wykorzystując niekonwencjonalne metody, jak chociażby zgazowanie i piroliza, ale także metody chemiczne, które może jakby z natury są odpychane, no bo słowo chemiczne często kojarzy się z czymś może niekoniecznie czystym, dobrym, natomiast rzeczywiście te chemiczne procesy, o których będę mówił, znakomicie się wpisują również w to, co dziś powstaje jako odpad w wyniku wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Szanowni Państwo, energetyka wiatrowa nie jest taka zeroemisyjna, jak się okazuje, i za chwilę też o tym powiem, jak tylko mi starczy czasu, mam nadzieję. Szanowni Państwo, oczywiście Green Deal, dziś pani profesor powiedziała, że Green Deal to nie tylko GOS albo GOS to nie tylko Green Deal. Oczywiście tak to jest, ale pamiętajmy o tym, ja może tutaj przejdę, że w ramach Green Deal rzeczywiście to przejście do gospodarki zeroemisyjnej, tej cyrkularnej, nazwijmy to tak, jest niezwykle ważnym elementem. Oczywiście my dziś, mówiąc o GOS i o Green Deal, mówimy o różnych aspektach tego procesu. Na przykład mówimy o czymś takim jak 8R. Ostatnio byłem świadkiem, jak jeden z prelegentów mówił już o 11R, więc żeby być tutaj up to date, mówiąc bardzo ogólnie, trzeba byłoby rzeczywiście to aktualizować w bardzo mocny sposób, ale chcemy mówić o czymś takim, że wykorzystujemy odpad jako surowiec, tak prostolinijnie patrząc i traktując temat, o którym ja dzisiaj będę mówił. A zacznę o zgazowaniu, Szanowni Państwo. Zgazowanie, czyli wykorzystanie materiału jakiegokolwiek, ale mówmy generalnie może organicznego do tego, aby produkować paliwo gazowe generalnie, czyli wykorzystać coś, czego nie potrzebujemy, aby utworzyć coś, co będzie nam przydatne, mówiąc bardzo ogólnie. Ja w swoich badaniach z zespołem wykorzystywałem prosty reaktor zgazowania, natomiast może ważniejsze jest to, jakie surowce wykorzystywaliśmy do tego, aby produkować to paliwo gazowe. Czyli na bazie osadów ściekowych, dziś pani profesor Wodarczyk-Makuła mówiła o wodzie, ja teraz troszkę o osadach ściekowych, jak widać.
Wykorzystywaliśmy odpady z hodowli drobiu. Polska jest liderem, nawiasem mówiąc, europejskim w tej produkcji. Wykorzystywaliśmy rośliny energetyczne, które uprawialiśmy na terenach zdegradowanych. Pani profesor Czesława Rosiek-Dulewska mówiła też o tym dzisiaj. Więc wykorzystywaliśmy naprawdę trudne odpady, trudne surowce do tego, aby produkować właśnie paliwo. I tutaj mamy informacje na temat wybranych wyników badań. Nie chcę, abyśmy analizowali je szczegółowo, ale powiem generalnie, że rzeczywiście to paliwo gazowe, które uzyskiwaliśmy, może w tym przypadku sobie to przeanalizujmy króciutko, paliwo na przykład z osadów ściekowych, czyli ze zgazowania osadów ściekowych, charakteryzowało się wartością opałową około 5 megajouli na kilogram, na metr sześcienny normalny, przepraszam, czyli było paliwem po pierwsze palnym, było paliwem, które znakomicie spisywało się na przykład, gdy wykorzystywaliśmy je w silniku spalinowym. I robiliśmy takie analizy, testowaliśmy to paliwo i rzeczywiście to się potwierdzało. Powiedziałem przed sekundką również, że wykorzystywaliśmy uprawy energetyczne czy rośliny energetyczne, które uprawialiśmy na zdegradowanych terenach. W ramach jednego z projektów, tu mamy nasze doświadczalne pole, którego właścicielem jest JETU z Katowic, to był nasz konsorcjant. Wykorzystywaliśmy to pole, zdegradowaną glebę do tego, aby uprawiać tam rośliny energetyczne, między innymi wierzbę energetyczną i oprócz tego, że produkowaliśmy paliwo gazowe na bazie zgazowania tej wierzby energetycznej, uzyskaliśmy również bardzo cenne informacje na temat tego, jak zgazowanie jest pożytecznym procesem. Oczywiście mówiąc w kontekście pewnych surowców, bo zwróćcie uwagę, szanowni państwo, tu mamy informacje na temat tego, ile było ołowiu i cynku w produktach stałych. Co się okazało? Że ta wierzba energetyczna, która sobie rosła na tym zdegradowanym terenie, mówiąc bardzo obrazowo, wyciągała ten cynk i ołów z gleby, ale my dzięki temu, że zgazowywaliśmy ten materiał, mogliśmy go odebrać w fazie stałej. Czyli w bardzo łatwy sposób zamykaliśmy obieg tego pierwiastka i mogliśmy go wykorzystać powtórnie jako już surowiec praktyczny do dalszych celów. Mówiłem o testach, testowaliśmy paliwo, analizowaliśmy różne konfiguracje. Rzeczywiście, uwierzcie mi państwo na słowo, to wymaga nieco głębszych analiz, przepraszam, ale uwierzcie mi na słowo, rzeczywiście to paliwo gazowe ze zgazowania tych trudnych paliw znakomicie się sprawowało w tych instalacjach energetycznych małej skali. Co do odpadów z hodowli drobiu, bo o tym też sygnalizowałem, rzeczywiście również testowaliśmy różne przypadki tych odpadów jako surowe materiały, mieszaliśmy to z drewnem, mieszaliśmy to z różnymi innymi odpadami. Rzeczywiście to było publikowane już wiele razy, więc osoby zainteresowane mogą do tego wrócić, natomiast znowu powiem, że rzeczywiście ten gaz ze zgazowania był porównywalnej jakości jak z innych materiałów. Mówimy teraz o wartości opałowej i rzeczywiście te testy również nam dawały taki obraz dobrego paliwa palnego w kontekście energetycznego wykorzystania. Przechodząc ze zgazowania do pirolizy, bo o tym chciałbym teraz mówić króciutko, to również proponujemy, czy testowaliśmy przez kilka lat pirolizę solarną jako taki proces, który daje nam szansę uzyskać po pierwsze stały produkt, taki biowęgiel, nazwijmy to tak, ale może to nie zawsze jest lubiane jako określenie tego produktu, może nie nazwijmy to po prostu stały produkt po pirolizie, ale również ciekłe produkty i gazowe produkty w wyniku tego procesu uzyskiwaliśmy. I szanowni państwo, testowaliśmy podobne paliwa. Chcieliśmy w takim długoterminowym efekcie mieć porównanie zgazowania i pirolizy jako dwóch procesów, dość różnych od siebie jednak, bo zgazowanie wymaga czynnika zgazowującego, piroliza tego czynnika nie wymaga. Jest to proces, który odbywa się zupełnie pozbawiony tej atmosfery tlenowej. I uzyskaliśmy taki znów bardzo prostolinijny wniosek, bez wchodzenia w szczegóły, że gaz ze zgazowania osadów ściekowych na przykład
jest, no mówiłem o tym, te 5 megajouli z metra sześciennego, to po pirolizie uzyskiwaliśmy już znacząco lepsze wyniki. Czyli możemy znowu prostolinijny wniosek, piroliza jest lepsza w kontekście takiego wykorzystania surowców odpadowych. Ale powiedziałem, że piroliza daje szansę również uzyskania stałego produktu i ten stały produkt był wykorzystywany po pierwsze jako sorbent. Tu pani profesor kiedyś miała okazję słuchać naszego referatu w tym zakresie. Pamiętam tą dyskusję w kuluarach. Natomiast wykorzystywaliśmy również ten biomateriał stały po prostu jako paliwo. Piroliza ma tą właściwość, że my zwiększamy stopień uwęglenia tego materiału po procesie. Więc myśmy testowali, co prawda w małej skali, w bardzo małej skali ten surowiec jako paliwo i uzyskiwaliśmy bardzo cenny wniosek, przede wszystkim to jest ta czerwona linia, to spalanie takiego materiału odbywa się mniej gwałtownie i bardziej przewidywalnie. Tu jest spalanie tego materiału surowego, nieprzewidywalnego, natomiast to spalanie materiału poprocesowego było znacząco lepsze. I przechodząc bardzo szybciutko i sprawnie do chemicznych procesów, bo te dwa pierwsze, zgazowanie i piroliza, nazwałem jako termochemicznie, czyli wymagamy wysokiej temperatury, no i jakiegoś składnika, czynnika, na przykład zgazowującego. Tu chciałbym przejść szybciutko do dwóch wybranych procesów, które ostatnio w moim laboratorium testujemy. To jest solwoliza i upłynnianie. I zaczęliśmy te badania tak nieco przypadkiem. No, napisaliśmy projekt i dostaliśmy opusa w kontekście odpadów z energetyki odnawialnej, a konkretnie takich odpadów, które nazywamy wind turbine blades waste. Generalnie tutaj Państwo macie to coś, co dziś z odpadami tego typu robimy. Na przykład umieszczamy je pod ziemią. Robimy jakieś place zabaw, robimy jakieś elementy małej architektury. Natomiast my podjęliśmy próbę wykorzystania tych materiałów jako paliw, jako surowców do procesów chemicznych, tak aby uzyskiwać coś. To coś za chwilę. Tylko jedna informacja ogólna. Taki materiał jest trudnym materiałem, bo po pierwsze jest wieloskładnikowym, jest zbudowany z wielu warstw pomieszanych ze sobą. Jeden element jest niepodobny do drugiego, więc ta troszkę nieprzewidywalność też jest tutaj bardzo kłopotliwa. Natomiast ja może przejdę tutaj, przepraszam, tu chciałem. Takie materiały turbin wiatrowych oczywiście przygotowywaliśmy do odpowiedniej postaci, bo mamy dwa stanowiska laboratoryjne małej skali do upłynniania i do solwolizy. I teraz w zależności od procesu, który analizujemy, albo nam chodzi o to, aby odzyskać włókna, które tam siedzą, bardzo kolokwialnie mówiąc, jako materiały wsadowe, czyli my po procesie odzyskujemy stały materiał, który znowu możemy wykorzystać w innych celach. W projekcie europejskim, w którym pracujemy, wykorzystujemy to jako materiał do budowy łodzi, takiej małych łodzi rekreacyjnych. Natomiast w tym przypadku upłynniania chodzi nam o to, aby produkować ciekłe substancje, głównie kwasy czy kwasopodobne, do tego, aby one znowu stanowiły prekursor do produkcji czegoś innego, użytecznego. I może nie będę już o tym tutaj szczegółowo opowiadał, ale testowaliśmy przede wszystkim efektywność tych procesów, testowaliśmy jaki stopień czy jaki proces stałej substancji jesteśmy w stanie odzyskiwać. Tutaj mają Państwo jeszcze różne szczegółowe analizy. W przypadku solwolizy testowaliśmy różne te rozpuszczalniki, bo solwoliza to od solwolizy, od rozpuszczania de facto wprost się ta nazwa bierze. Testowaliśmy różne katalizatory, mniej, bardziej zielone. Testowaliśmy czy ocenialiśmy LCA, czyli taką cykl życia produktu w tych procesach, więc wieloaspektowo traktowaliśmy, określaliśmy czystość włókien,
ponieważ ten producent łodzi, jemu nie zależy na czystości włókien. On tam sobie bierze te włókna as received, natomiast są branże, które oczywiście pragną tych włókien bardzo dobrej jakości, więc też na to gotowi jesteśmy. Potrafimy myć, mówiąc bardzo obrazowo, te włókna, więc też jesteśmy na to gotowi. Tu jeszcze kilka zdjęć związanych z charakterystyką z tych ciekłych produktów po upłynnianiu. Wprowadzamy różne techniki, mniej lub bardziej dokładne, aczkolwiek w ramach projektu jesteśmy w stanie wiele tutaj zrobić. Gdybyście Państwo byli zainteresowani, oczywiście zapraszam do rozmowy, natomiast rzeczywiście też mamy już pewne sukcesy publikacyjne na tym polu, w zależności od tego, jakie odpady Państwo byście chcieli wziąć pod uwagę, czy te turbiny, łopaty turbin wiatrowych, czy jeszcze inne, też mamy jakieś doświadczenie w tym względzie. Ostatnio zajęliśmy się odpadami tekstylnymi, pozyskaliśmy projekt w tym zakresie i mam nadzieję, że te odpady tekstylne, które również zamierzamy poddać procesom upłynniania i solwolizy, również będą tak wdzięczne do tego, aby się nimi zajmować. O wnioskach myślę, że już nie ma potrzeby mówić. Starałem się w trakcie mojej prezentacji o tym wszystkim powiedzieć. Tutaj jest sieć osób, z którymi współpracuję, aby te wyniki pozyskać, natomiast to jest mój bezpośredni zespół. Za wkład ich pracy tutaj bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że tutaj warto podkreślić to połączenie woda, surowce, energia. Energia bez surowców jest niemożliwa do wyprodukowania i też te źródła odpadowe bardzo ważne w zielonej transformacji. Dziękujemy bardzo i życzymy sobie także, żebyśmy przypadkiem opusa dostali. Jeśli na Politechnice Śląskiej się takie rzeczy zdarzają, to ja życzę każdemu i sobie tak, że przypadkiem wpadł taki projekt dla wybitnych naukowców, także gratulujemy. I wydaje mi się, że bardzo płynnie przechodzimy do tej drugiej części naszej pierwszej sesji, która jest ze sobą połączona, także tutaj żadnej przerwy nie robimy. I od razu przechodzimy do części w języku angielskim. Thank you, Professor Werle, for connecting our sessions because part of your session was presented in English. So thank you very much. So the energy aspects, I think we already have implemented in our program. And now I would like to open this second part, which is dedicated to the English session, which is plenary session of the 5th edition of the International Conference Strategies Toward Green Deal Implementation, Water, Raw Materials, and Energy in Green Transformation. And it's my great honor and pleasure to invite my very good colleague, which I have a lot of years of the good collaboration. Yeah, I'm looking at the audience, and I would like to invite Professor Maris Klavins from University of Latvia for presenting the aspects of the water in the green transformation. I would like to thank Professor Small for inviting, and my speech will be more about conceptual aspects, because if speaking about water, what could be the function, significance of water transformation, at first I would like to stress that we have to come back to this concept of green transformation. I understand quite a lot from presentation about mineral resources in Polish language, and indeed we are very much dependent on the mineral resources. But actually we are much more dependent on water resources of quality. And so if we are speaking about water resources, it is a sector where, similar as in many other sectors, transformation and green transformation is needed. Requirements to do it is not only politically stated as EU Green Deal, which is aiming to make European Union climate neutral, relying more on own resources,
and providing at the same time the same life quality which we enjoy nowadays. The green transformation is needed, it is urgent, also in water sector. This green transformation in water sector is needed at first to reduce emissions, to preserve environment, to boost economy, and to enhance security. And security concept is very important in water sector if you are thinking about our supply with necessary resources and other aspects. And in water sector, there are several directions of activities where urgent actions are needed to achieve this transformation aim. At first, it is related to development of climate strategy. Water resources are very much dependent on climate conditions, and so development of climate policy is needed. So there is urgent activity to support land use and forest management, including also urban planning. There is a need to support water resource saving, promote new approaches of wastewater treatment, and this aspect is including also need to solve problems related to so-called emerging pollutants. There is a group of new substances which presently has not been very much considered, but at the same time, their removal requires urgent actions. And so innovation to achieve this transition in water sector is needed. There is, at the same time, there is a need to enhance water body protection. And one example which we are seeing actually during last season is flood protection. But enhancement of water body protection is related to another sector which is also included into this transformation concept. In EU, we have to increase number and quality of protected areas. So it means that also the water bodies is one of direct aim of this green transformation. Approach how to reach these aims could be called so-called natural-based solutions. Presently, they are quite rare. We are trying to develop technologies, to develop some more smart and more efficient approaches, but very often this concept, nature-based solutions, can help to solve the problems much more significant and much more cheap and significantly cheaper. There is also a need to develop market-based instruments and support and support different activities. And a major transportation way in Europe has been water transport. Presently, it is largely neglected. So if you're thinking about this need of transformation in water sector, it is definitely one of ways where much effort should be put forth. So the main challenge to reach green transformation in water sector is to look on water resources, quality, and how we can achieve the compliance with Green Deal aims. And the basic problem is that water resources still are considered as infinite resource. But at the same time, it is far from this situation. Actually, also, if you are speaking, for example, about European continent, starting from Poland, consumption of water resources is bigger than this natural turnover. But if you will move much more southwards in Spain, Italy, Greece, also France, a need in water resources is significantly higher than that what is provided by nature. So to provide water resources which are urgently needed for humans, not only water resourceability but also water quality is of importance. So there are several sectors where this green transformation in water resource management should be achieved. It includes agriculture, on one hand, to support water resource, to support food security, but water management, implementation of different innovations are important. Cities
Cities are a major consumer of water resources, and cities are dependent on water. But at the same time, in cities there are different tools which can be applied to achieve more efficient water resource use. Water resources are a major ecosystem service providers, and it is needed to preserve biodiversity in the most wider concept. Industry is significant consumer of waters. Industrial production is generating huge amounts of wastewaters. And so the removal of contamination and maybe even extraction, returning of substances which are present in water resources are of importance. And water and sanitation, of course, is important to achieve this green transformation of water resource use. The key tools to promote water sector transformation includes, at first, economical instruments. Taxes need to support initiatives on all levels, starting from individual persons, municipalities, and of course countries. Green jobs. Green Deal is, the aim of the Green Deal is to create new job positions, to make European Union more competitive and to support independence. Cost recovery, financing, investments in biodiversity, development of technologies, and water resource planning. So an approach how we can integrate these ideas could be a concept about water smart society, identification of different types of water resources, digitalization of water resource production on one hand, and at the same time also protection, inclusive water and resilient water. And let's look what does it mean a bit more in details. So the green transformation of water resource use includes circularity implementation in water, returning of water resources to reach very applied aims, but at the same time also recovering valuable matters, like as for example nutrients, trace elements, rare earth elements. All these valuable substances could be extracted, recovered from different types of water. And to reach the aims of circularity in water sector, we need at first innovations in water treatment. We need redesign of water processing infrastructure and to look on user-friendly management tools. Waters are quite diverse, and maybe it is not very correct terminology, but we can identify green water, blue water, gray water, and principally these are classes of waters which are differently contaminated, but at the same time, to achieve their use recovery, different approaches are needed. And also management, separation of these water flows is one of the tools which can help to achieve these aims. Digital water. Especially if we are speaking about water supply, digitalization, use of artificial intelligence, but the same is also relevant if we are speaking about processing of wastewaters. Inclusive water. There are different groups of societies, and as a problem can be defined situations that just the poorest part of society is somehow in worse situation. So this inclusive water means that all members of society will have relevant and adequate access to high quality water resources. And resilient water, especially in conditions of climate change, which is actively going on. Water resilience, protection of water resources
is important to achieve the water resource quality and sustainable use of these resources. And resilient water is also of importance if we are speaking about water significance for ecosystems. Water quality importance to support biological diversity and ecosystem services. And in this case, not so much technical advancement, technical tools, innovations are needed, but rather activities which can support provision of ecosystem services. Just an example how these aims could be achieved, I would like to mention one of the projects which presently is going on, Renutri Water. Probably the aims are not very smart, very advanced, but the concept is to look on possibilities to reuse water resources also in northern part of Europe and specifically in the Baltic Sea region. Reclaimed wastewater reuse is very well known. It is efficiently functioning for example, in countries like Australia, United States, also China, but so far it is not very much supported, not very active in Baltic Sea region. And so it is one of examples how we can achieve water smart solutions and how we can demonstrate also for our social partners, stakeholders, that water is a valuable resource. It can be recovered. It can be wise use aims achieved. Just an examples how these aims are functioning and how these results can be achieved and implemented into real life. So the concepts and directions of smart transition in water sector are evident. They are very well functioned, they are very well formulated. Many innovative technologies are achieved, but at the same time, the progress is far from perfect. So actually, what is needed work, activities, implementation of all these ideas to support better future, to support transition to reach the aims of Green Deal. Thank you. Thank you, Professor Klavis, for this great presentation underlining the importance of water and the connection of water sector with other sectors that are also the important part of the circular economy and green transition as well. And thank you also for mentioning very important project that we are conducting together. And we have also here with us the invited expert, Dr. Clara Ram, who is the leading the Renutri Water project, and tomorrow there is special dedicated session for this project and the similar project Sea Forestry. Both of the projects are working for the circular economy in the forestry and water sector. Thank you very much. And now I'm smiling to our next presenter, who is Professor Tomasz Bajda from AGH Kraków University, AGH University of Science and Technology, sorry. And now we will finalize this session again with the resources, because without resources we cannot produce energy, and it's a very important topic in this green transformation. So I'm very happy that Professor Bajda is with us on the board, and now the floor is yours. Maybe in the hand. Thank you very much, Professor, for the invitation and for the introduction to this presentation. In my presentation is hidden the problem. What is, in fact, the common mineral resources? I compared this kind of the resources with the valuable mineral resources, because maybe we are most interested in the valuable mineral resources, as Professor Rybicki mentioned about the earth elements, about the another metals, which are extremely valuable for us, and this kind of aspect maybe would be more interesting for us.
But my interesting is not speak about the valuable materials, but the common materials, because this kind of the materials are important in our life, in the technology, and we can common use this kind of the materials. They have many specific properties as the porous structures, the surface area, and the absorption properties. And this is the reason why we can use this kind of the materials in the green deal problems and in the environmental engineering, environmental protection. My presentation will be concentrated on some of the common mineral materials, not all. I will concentrate on the zeolites, on the silicate rocks, and on the iron compounds, rocks enriched in the iron compounds. Zeolites, very common group of the minerals. We have a lot of natural minerals, natural zeolites, but also the synthetic zeolites. What is the year production of the zeolites in the scale of the world? 5 million tons. That is the scale of the production, but in these 5 million tons, 1 million is the production of the natural zeolites, and 4 million synthetic zeolites. My interest and my research group interest is the production of these synthetic zeolites, not only from the chemicals, but from the waste, such as fly ashes. We have problem with fly ashes? No, we don't have the problem with the production of the fly ashes, but we have the problem with the utilization, with the application. Maybe not in Europe. We apply nearly 100% of the fly ashes, but in the Asia, there is more important problems. One of the way of the application could be synthesize the zeolites. This kind of the device is which is presented. The owner, the property owner, is my colleague from the Lublin University, Professor Wojciech Franus. And the production, the synthesis of the zeolite is quite easy. You can do it in your kitchen. You need some chemicals and substrate to produce the zeolites. In our research, we kind of palette of the zeolites. One of the kind of the product is so-called fly ash zeolite series. It means that this kind of the zeolites in the composition, we can find not only zeolites, but also the substrate of this product, which is the unbound carbon, which is the mullite, and other products which occur in the fly ash. The another is the ultra pure zeolites. It means that in the product we have only zeolites, and extremely important is the compositions of the zeolite and the unbound carbon. That is special substrate to produce this kind of the product, because we use the fly ash enriched in the unbound carbon from some specific installation in which we can obtain even 40% in the final product, 40% of the unbound carbon. These few slides I present courtesy of Professor Wojciech Franus. We can use these zeolites produced from the fly ashes in the cement production. And what is the advantages of this kind of the product? The main important advantages is that we have the we can improve the mechanical properties of the final product. It means cement. The another most common and very good known product is the geopolymer. It means that instead of the Portland cement, we can use some minerals, for example, zeolites, not only zeolites, but also clay minerals, another silicate, aluminum silicate minerals to produce geopolymers. These kind of the materials has many kind of the properties, not only in the construction, but also in the capture of the CO2 as on this graph. Another very interesting property, another interesting product with interesting property is a possibility of asphalt forming. What is the general idea? Very shortly, we can decrease the temperature of the production of the asphalt. We can spare even 40 Celsius degree. And in the effect, we can obtain the reduce of the
of the emission of the greenhouse gases. And very interesting application, but very hard to apply, and the effects are unclear, is microbial self-healing cementitious composites. It means that the zeolite is a carrier for the bacteria, and these bacteria help us to enhance of the production of the calcium carbonate in the cement product. The another idea is 3D printing with a special method, direct ink writing. This is not typical 3D printing, but the special, and the effect is production of the sorbents. We use the zeolite as a nanofillers in the membranes, thin films, which allows us to use as the sorbent materials, and some visible effect of the using of this kind of the materials. Now I missed our other results on the absorption of the pharmaceuticals, dyes, organic compounds, radioisotopes, but we have also this kind of the experiences. The another applications of the zeolites on the another slides, in this case, very known application of the zeolites, the case of the Fukushima, in which, in this case, the bags of the zeolites, morganites, were dropped into seawater to capture the cesium. We can use it in very more sophisticated ways. We can encapsulate some medicals in the structure of the zeolites, in the cage of the zeolites, cages, in the whole empty places in the structure of the zeolites, or it be used as a nanoreactors to put the silver ions, the very specific, very known properties. Solar storage, is another way of the application of this kind of materials, maybe not so known as the others, but also very important. And who knows that we have the zeolites in our windows? Between the glasses in the frames, we have the zeolites with the specific properties that should absorb the steam, but not absorb some gases as the argon, nitrogen, to avoid the collapses of the glasses. And something for the animals, may be funny, but it's a very important application of the zeolites. Okay, go to another kind of the materials, silicose rocks, divided into 3 parts. All these 3 parts are obtained. We can obtain from the Polish deposits. We have 10 million tons of the geological deposits in Poland. This is extremely important. The properties are quite worse than the deposits, for example, from Scandinavia, but even that is quite good, and we can use it in many interesting applications. One of the most is the use of the sorbent materials to improve the quality of oils, sugar, soap, beverage, food, to remove all pollutants from this kind of the materials to obtain very valuable material. This is quite common knowledge about the using of this kind of the rocks, but maybe less known is the use. I think that you know this kind of the picture from the gas station, where is the use to remove the petroleum contaminants from the some spinnings of this kind of the oils, but also to remove fats and other kind of the materials, solutions, acids, and alkalis. This kind of the application is maybe less known. This is natural filter using in the poorer countries in the world, especially in these countries which are rich in this kind of deposits, and can use as a very cheap filter material to improve the quality of the water. And a very similar situation, the substitution, we used it as the substitute of the insecticides which we use to struggle with the malaria, especially in these poorer countries of the world. And something for the beauty. We can find this kind of the materials in many deodorants, antiperspirants, masks. Women knows
what is it? Very similar application, maybe not to beauty, but maybe more for the health, with the mild, the diatomites has mild abrasive properties. It means that we can use in many cosmetics, in toothpaste, very interesting application. This time not for animals, but against animals. When you want to struggle with the slugs, we don't kill the slugs. We can prevent our crops because the slugs don't go through this border of the indicated by the diatomites. And the last but not least part of the materials, ferruginous rocks divided into 3 parts: bog iron ores, ochre, and the groundwater treatment residuals. The bog iron ores, very interesting group of the materials, because we have the so-called hard bog iron ores and soft bog iron ores. These hard bog iron ores, maybe back to this slide to show where we can find the deposits of the bog iron ores in the whole country, not only in Poland, also the other countries of Europe, especially in the north part of the Europe. In Poland, we have about 1 million ton deposits in different places, but it's very easy to obtain this kind of the materials because, as you can see on this slide, is near the surface of the Earth. Historically, this kind of the materials is used as the construction material, but now you can use, for example, as sorbent materials. These granules, which you can see on the bottom of this picture, is produced in our laboratory, and we can granulate this kind of the materials and use as a sorbent for the sulfur compounds from the many kind of the industries, not only from these places where the biogas is produced. Another kind of the example of the using the bog iron ores in the wetlands, very common case. And ochre, very interesting material which precipitate in the outflow of the groundwater. The Carpathians, for example. And this kind of the picture presents the synthetic ochre, but the natural is not common used because many impurities in the structure, the components. But this kind of the ochre is very beautiful with different, very exotic for me, the name of the colors. Another kind that it will be one of the last slide, use the ferruginous sludge. Ferruginous sludge, which is the effect of the groundwater treatment, and this kind of materials even better in the context of the sorption properties, even better than the bog iron ores, and we can use these materials as the sorbent materials. And finally, my conclusions, which the most important conclusion is that the common mineral materials is the winner, in my opinion. And of course, it's extremely important to have the deposits with the rare earth elements, but these common materials, which can have each country in Europe, in the world, allow us to apply this kind of the materials in many, many applications. Thank you very much. Thank you, Professor Bajda, for this great presentation with huge spectrum of different applications of different materials, including agriculture, health, beauty even. Yeah, the most interesting for ladies. No, I'm joking. But raw materials, very important, and I really like one of your conclusion that the common materials are the winners of this competition also in the green transformation, so we have to take care about them in the environmental way as well.
Thank you very much for this excellent presentation. I would like to close this session dedicated to the plenary presentations of the Green Deal strategies in the water, raw materials and energy aspects. Now I would like to invite you to the coffee break, and we will come back here to this room at 3 o'clock in the afternoon to start the next sessions. Today we have 2 more sessions, and this evening I would like to invite everyone to our gala dinner that will be organized in this hotel downstairs. So you are very welcome to be with us, of course. And 2 more days, they are still. So I also would like to invite you to join the sessions tomorrow and day after tomorrow. Also to check the program online, and everything is on our webpage. So I think that everyone already has been there. So we are very, very invited also to see what happens during the online sessions. Thank you very much. Enjoy the lunch, not lunch, but coffee break, sorry.
So please take your seats. It's difficult to start after the coffee break, but I hope that at least all presenters are here. Okay, it's just free. So we can start. We have 7 presenters and 70 minutes, so not really a lot of time. So let's start. We'll see with questions if there is still time to ask questions. If not, maybe I propose that we move all the questions to the end of the session, okay? So we'll have presenters, presentations, and after we'll manage the QA if there is time. Okay, so the first presenter, we continue this session of water, raw materials, energy, and the Green Deal. So it's still about circular economy. We already learned a lot at the plenary session. So the first presenter is Ewelina Szczech-Pietkiewicz from Warsaw School of Economics from Warsaw. So please, the floor is yours. 7 minutes, yes? 7 minutes, okay, Yeah. challenge accepted. Yeah. Without further ado, my name is Ewelina Szczech. I'm a professor at Warsaw School of Economics. Thank you for inviting me. I'm going to take a different approach to the circular economy from what we've heard in the plenary session. I'm going to take a more general approach to that. However, staying within the topic of our conference, strategies toward Green Deal implementation. So the strategy that I would like to very briefly describe here is circular economy, which we heard a lot today and we know a lot. However, I would like to take a look at it not from the resources or technical point of view, but rather from the management point of view. So that's why it's a little maybe different approach. I'm not going to go too much into what circular economy is. I was actually expecting a little more than 7 minutes. So I'll just have a very short sprint through my presentation and what circular economy is, we more or less know. We've already heard about the various R strategies ranging from 3 R's to up to 11 R's. Just on a very brief note, we're thinking about the R strategies from the very design phase of the product, not concentrating on the end of life. End of life are actually the least efficient strategies here in our hierarchy. What I would like to point to start this panel with is that the circular economy can actually serve as a strategy toward Green Deal implementation by switching the management paradigm and proposing a new paradigm to management. A paradigm shift, citing here pink, is drastic, sometimes uncomfortable change, and not surprisingly, therefore, these events can be met with resistance as organizational leaders stepped outside of their comfort zone. So we have a lot of unpleasant situations here with uncomfortable change, with stepping out of our comfort zone, and that's why I think a true embracement of circular economy requires this paradigm shift and starting to think from a different approach. So not only to think about circular economy in terms of waste, in terms of resources, but starting to think about it in terms of
changing the system we manage, the processes we manage companies with, and starting all the way back from the design. So my point here in this very sprint presentation is that in order to achieve the goals of the Green Deal, and in order to actually embrace the circular economy as a tool to achieve the Green Deal measures, we need to step out of the comfort zones, and we need to shift the way we manage the processes, we manage the companies. And of course, there is a process of paradigm shift here. And speaking about circular economy, I would say we are somewhere in between the model revolution and the paradigm change here. The model crisis, the linear model in this respect, model crisis has already occurred, and we are dealing with the aftermath of this crisis. Now we need a new model, and this is what gives us a floor for the paradigm shift, in my opinion, toward the circular model of management. And here, to sum up, I don't think I've ever spoken so fast. And to sum up this, a very short just introduction to that concept is what different paradigms propose in terms of costs, in terms of operation, technology, role of managers and markets when it comes to the traditional management paradigm, modern management paradigm, and also the circular, which I think is the future or the new normal paradigm of management. So starting with the cost, it's not just the cost optimization throughout the, it's not just the cost optimization up to the point when we produce a product, it's a cost optimization in the whole life cycle of a product. So also taking into account all those strategies that create the consumption part of the butterfly diagram. Same with the operations, which in the circular paradigm are designed to take into account the full cycle. Technology, which is also designed to retain the value of the product, not to maximize the value of the product at the point of the sell transaction, but at the whole life cycle of that product. Also, managers should take those out of the comfort zones roles of leaders of the transformation and take into account the role of knowledge here and when it comes to the markets, it's the international cooperation and development of new business models that is focused on the resource regeneration. And I can't believe I have round zeros here on my clock, and I would love to speak more about circular economy. This is absolutely my favorite topic to speak about. So if there is any questions, if we don't make it in the panel session, please feel free to pick my brain today, tomorrow, or the day after tomorrow. I'm staying here, and I'm open to any questions. Thank you. Yes, thank you, and it is a great idea to discuss it during the break, for example.
but you open a lot of new issues. So thank you for this presentation. So the next one is Natalia Pakua from Jagiellonian University. So please, it's also about circular economy. So the floor is yours. Thank you. So hi everyone. Yeah, now it works. So let me just kick off my presentation and show you the results of our ongoing research that focuses on assessing how European Union countries' progress towards circular economy is being measured, what outcomes are from these measurements, and what are the key advantages and limitations of these proposed approaches. So I will try to just briefly walk you through all key aspects of our work. So let me start here. As many of you already know, the circular economy is crucial for EU strategies for sustainability, in particular European Green Deal. And for that reason, also Commission proposed the whole monitoring framework that covers actually five broad categories, such as production and consumption, waste management, secondary raw materials, competitiveness and innovation, and global sustainability and resilience. And all these indices are intended to track European Union's country progress towards circular economy implementation. And at the same time, researchers have attempted to divide countries based on their progress to distinguish the ones that are leading in this transition and the ones that are lagging at some point. So this research, of course, offer valuable insight, but based on our analysis, they also struggle a little bit to provide some kind of coherent intuition resulting from them. So our research seeks to address this gap and analyze all these approaches, compare them, and maybe identify all the advantages and limitations in them. So to do so, to establish some kind of framework for our research, we posted following research question: what indicators are taken into account and selected for this assessment? How individual EU countries have been assigned to clusters? And what are the limitations of creating such rankings? Everything in the context of the advancements. So to do so, we conducted a systematic literature review that began with almost 2,000 records based on the criteria outlined on the slide. What was later on narrowed down to 123 papers based on additional rules. In a nutshell, we are looking for papers that propose some kind of classification, clusters, or rankings of countries, and the one that are referring to circular economy in a broader sense, broader context. When we've done that, we figure out that there is a number of papers that are really similar to each other, but they also differ a lot when it comes to the outcomes, and especially when it comes to their interpretation. So we just choose 3 of them that share most similarities to our further analysis that I will cover in a second. But let me move on to our question and the results. The first thing we notice is the growing importance of circular economy as a research field. What is reflected in the rising number of publications from just 5 to almost 500 in just a few years. When it comes to the indices included in these exercises, many authors followed mostly Eurostat framework, but there are a number of others that try to enhance that approach and include factors like GDP, sustainability pillars, or some others that refer, for example, to some kind of social dimensions. When it comes to this 3 articles of our main interest, they differ only a little bit in terms of indices, but they differ not so little bit when it comes to the data time span they cover. Actually, this is the
place where the first challenge lies. All these papers highlight that the limited or sometimes missing data is a huge challenge and the key limitation for them. So this is also it's even making it harder for us to establish some kind of common ground and draw some kind of more straightforward conclusion. That's why we decided to take a closer look on these 3 articles I was referring to before, replicate these methods to find out maybe more straightforward reason for these discrepancies between the results and their interpretation. Of course, we acknowledge here that the datasets are slightly different, and at least one clustering method used in these papers is non-deterministic, but we weren't looking for this perfect match. We were just looking for some kind of coherent story resulting from this paper. So, for example, the results for one of them. First thing, this article interpreted its result as the representation of two-speed Europe, what was a little bit misleading for us at first, since the whole analysis is conducted based on the average value across time. So it favored a lot countries like Germany, for example, which have better starting points in many of these areas. Even if their performance remains stable rather than improving. But anyway, closer look at this data, we can see that countries, for example, in cluster 1, which is considered as more adjusted to circular economy, have indeed the highest results in recycling, but they also generate significant amount of waste. So does it truly mean they are better adjusted, or they are just performing better in some areas while lagging significantly in others? So moving on to limitations, we found out a lot of them, but let me state maybe the more obvious one here. For sure, incompleteness and short-term span of data in the Eurostat monitoring framework, as well as the fact that this framework is still missing a lot of important aspects from the circular economy perspective, and lack of uniformity when it comes to the definition and categorizing of waste across EU countries. So in conclusion, overcoming these gaps and enhancing currently existing definitions and framework is kind of essential for advancing circular economy efforts. And our study also confirmed a quite well-known thing that we need to be quite careful looking at different rankings, since same as in case of GDP, it's always good to know the background behind it, to compare them. And of course, there is a dual need for economic restructuring, while we need to also address the root causes of our unsustainable consumption and production patterns. And that's it from my side, so thank you. Thank you for this interesting research. Yes, there is a lot of data, but it's difficult to manage and to choose the right guidelines. Okay, so let's go to the next presenter. Is Jędrzej Bylka from Poznań University of Technology, and it is about benchmarking, because you are expert in benchmarking in the water sector. Hello, everybody. I'm really happy that I can make this presentation today during the conference about new Green Deal. As Clara said, that I am expert, but Clara is also an expert of the benchmarking, because we are working in the expert group of the EWA about benchmarking. I think that the potential of benchmarking, especially, and the role of the benchmarking, especially in the context of the new Green Deal, it's not really recognized, both from a practical and scientific point of view. I think maybe not only benchmarking, but the performance assessment methodologies
it's the most important in the context of the understanding of the directive and also implementation of the directive by the members. Maybe I would like to start with this slide. I think that if you are engaged in the New Green Deal, in the research connected with New Green Deal, you know very well this picture from European Commission. As you know, the Green Deal is also several challenges for water utilities, especially in the context of the new regulation, new directive. It's of course drinking water directive, the recast of wastewater treatment directive, and the taxonomy. And in each of these directives, there are several questions connected with benchmarking, but not only with benchmarking, but rather than a performance assessment of the water utility. We have a different question: how to measure, how to compare, how to create standards for water safety planning, for leakage, access to service, implementation monitoring. In the waste water treatment directive, we have several issues connected with measuring, auditing, and benchmark the energy neutrality issue, on which I would like also to say a few words at the end of my presentation. But also with other issues like access to the service, integrated management, cost monitoring, implementing monitoring. Also, we have several indicators which was already established in the taxonomy connected with measuring the sustainability of new investment. On the other hand, there are several benchmarking projects and benchmarking activities, exercises carried by the water utilities. If we talk about benchmarking is about creating KPIs, creating a performance indicator system which allow us to measure the performance, but also allow us to compare the performance between different water utilities and the different also processes. And from my point of view, this illustration show us the best what is benchmarking. It's a method to be sure that we compare the same processes, the same things in different water utilities, that we compare apple with apple and pear with pears, not apple with pears. And I think that it is the most important when we create the benchmarking system. If we look for the water industry, we have several benchmarking projects. The first one was taken by 6 cities project. Currently, it's still developed by Peter Dean in the European Benchmarking Cooperation. But we also have a Polish benchmarking project in which I'm really also engaged from many years. Every year we publish the benchmarking report from Polish water utilities. There are some global projects like IPNet, which is taken by the World Bank, and there are several regional regulatory benchmarking projects which is made on the local and from a regulatory institution. If you're interested, I would like to encourage you to see the reports published by the WOREC, the Association of Water Regulatory, and we have hundreds of different performance indicators used in different countries. Yes, if you look for this different projects, different water utilities, different regulatory, different countries, there are several indicators only for water and wastewater processes. And what is the problem? The first problem is how to find which indicator should we use. We have a very huge discussion in EWA, also with Clara. We have a lot of mails about and discussion which indicators will be the best, and I don't think that if it's possible to find one indicator. But which will be the best, for example, in the context of the country's level, in the context of the Green Deal. For example, the European Commission suggests to use ELA indicator. I don't want to maybe talk about this indicator, but what is the problem? Yes, the second problem is how we can collect the data
Maybe we can send the survey to water utilities, but maybe some of them, they will answer for this survey. But also how we can provide data reliability. For example, in this ELA standard, it's really connect with pressure and how we can check the reliability about data pressure is because the pressure is changing during the day, during the year also in the network, and how, for example, Polish water, Wody Polskie, Polish water regulatory authorities, how they can be sure that water utilities, if they have 2,500 water utilities, how they can check the pressure in each system. The second problem is about definition. I think that this definition, this example with energy neutrality is very well. For example, we talk that the new directive imposed energy neutrality for all wastewater treatment plants. But there is no definition of energy neutrality in the directive. There is no definition of energy neutrality in other European Union directives or law. We have in the Article 6 in the wastewater treatment directive the statement that at the national level, as you can see, it's not target for water utilities, it's not a target for each wastewater treatment plant, but it's a target to create a system which will balancing energy on the national level. The total annual energy produced on or off-site by or on behalf of the owners of the operator of the wastewater treatment plant. Yes, what does it mean? It means that the operators, yes, and if we talk about the operators, it's usually natural or legal person, they should produce energy, but they can produce it outside the wastewater treatment plant. They also can use it outside the wastewater treatment plant. I think that it shows us maybe how the definition of the problem, defining of problem is how a hard task. And also, we know that each European country, they should prepare in the next, I think, 2 years or 3 years, the balancing system. And also, they should create a KPIs. And I think that this will show us that the practical implementation of the directive will be really connected, not only with these technical issues, like creating a new installation, but also connecting with this key performance indicator system and also with the benchmarking project. As the time is going, I would like to finish my presentation, but also if you are interested in benchmarking, I would like you to invite to Poznań, because in the next year we organize an international conference with International Water Association and Aquanet only about the benchmarking and regulation of the water sector. There is still time to send your abstract. Thank you very much. Yeah, thank you, Andrzej. Yeah, we have still more and more standards, and how to choose the right one. It is a question, yes, it is, I suppose, even impossible sometimes to choose the right one, like in our drinking water directive mentioned. Okay, I hope we'll have time at the end just to discuss some issues, but now I would like to invite Agnieszka Żyra from Krakow University of Technology to present your presentation. We go deeper to circular economy now. Good afternoon. That is my pleasure to be here today with you. Please let me introduce my presentation about electric discharge machining towards green transition, the possibilities of process modification. To start with, today we heard a lot about Green Deal, so my main point in the aspect of manufacturing will be just to underline the need of creating a financial system that supports introducing of sustainable solutions in all the sectors, also of industry.
One of the integral part of green EDM is also zero pollution action plan. In the context of manufacturing methods and also producing any kind of devices, materials, it seems to me that the most important thing is that there is a high demand to introduce zero or near zero pollution production processes and designing proper technologies as well reduction of harmful wastes which are like created during the manufacturing processes. Why I'm showing the size of European metal manufacturing market? I would like to introduce one of the most commonly used non-conventional machining method, which is called electrodischarge machining. It is used in all the branches of industry. The main advantage of this manufacturing method is that we can machine every part, every element which is electrical conductor or semiconductor, regardless it's like material properties, chemical composition and so on. So it gives us a lot of possibilities. That is why it's used both for like large elements in aviation industry also, but also really small elements which can be used for electronical industry and also, for example, in biomedical. We can see on the graph that and in the point that the market is still growing. So it's expected that it will be still growing and will reach 8 billion euros by 2026. And the leaders of the European metal manufacturing market are three countries. We can show here France, Germany, and also the third one is the fifth one is Poland, basically, so not the third. But we are also, let's say, on the top. I introduced already EDM, so electrodischarge machining process, but I wanted to show one main disadvantages of this machining method. We need to have dielectric, which is needed for the process, both just process to run and also to aggregate the high temperature and energy which is produced during the process. And those dielectrics, the most commonly used in industry are those which are carbon-based. So you can imagine that with high temperature and high energy, we are having like really bad particles which are created during the process and which we have like fumes, and so those particles and fumes influence both for the operator and also for the environment. Here I just wanted to show the amount of dielectric liquid which is used in industry that is from like 10 years ago from Malaysia industry, but there are just like hundreds of liters used per year. As I said, dielectric liquids, especially those which are carbon-based, have really negative impact on the environment and also operator. And the second one, which are also commonly used, are water-based, but those also generate like kind of particles which are harmful for the industry. Also, the global market of electrodischarge machining is still growing. The leader here is North America and Asia. It is said that it will reach more than $6 billion US by 2027. So you can see that it's really huge number. There are really huge numbers. Why it's growing? Because there is still high demand for both like materials for aviation, for other industry, for medical implants, for components which are made from hard to machine alloys with conventional machining methods, and also to automotive and also to production, for example, also the lightweight vehicles.
So what the companies do, which are producing the EDM machines devices, unfortunately they don't think about the environment, and they just want to fulfill the customers' requests or requirements. So basically they produce like user-friendly devices, which is like easy to operate, but still they are using those really stable and harmful, unfortunately, for the environment, dielectric liquid, so basically carbon-based one. One of the possibilities of process modification, which will allow to make the process more eco-friendly, is introducing gaseous dielectric. So both, it can be carbon dioxide, maybe not so environment friendly, but also nitrogen or I forgot. Sorry, oxygen, sorry. So there are possibilities also of other process modifications, but that is what I do for research. So we try to use gaseous dielectric liquids or introduce also the additional workpiece cooling with deionized water, which is also environmentally friendly. So with that, we can get like really nice surface roughness. We can have, like, let's say, the stability of the process, but still, there are like some key problems which I mentioned here. So basically the effective heat removal from the machining gap, and also that the process now is basically limited to the micro machining. And also it's really hard to set up the parameters for the process to achieve really nice and stable material removal rate. So to conclude, there are like key challenges of dry EDM. So basically, as I mentioned, the proper choice of process parameters. Also, there is need time to understand how the process works, how it works, to ensure the stability of the process. Companies are not interested still in like introducing more eco-friendly solutions. They are like customer-oriented, but still they don't seek the other alternative solutions, because it might be for them cost-intensive and time-consuming. However, there is a hope, because there is a necessity to comply with EU regulations to 2030 and 2050. So for me, just the regulations can draw them and to just changes for more environmentally friendly manufacturing. Thank you. Thank you for showing us the very different approach how the circular economy should be implemented. It's really a wide issue, this circular economy, and we can implement it in different aspects, as it was shown by Ms. Agnieszka Żyra. Okay, so now I invite Grzegorz Pasternak from Warsaw University of Science and Technology to present also another example of circularity. Thank you very much. Just gonna make a crash test. Wrocław University of Technology. I've heard of Warsaw. That's okay. Good afternoon, everyone. It's good to be here. Thank you for this opportunity. I live and work in Wrocław, which is the city a little bit like 3 hours from here to the west. So I would, on the previous presentations, we've had some interesting information of how we waste the resources, we waste the energy, also when treating the wastewater, which is a very important aspect. And I would like to bring to your attention the technology that we are developing in Wrocław with my team. I'm an engineer and a microbiologist also, and these devices are using the principle of both, of microorganisms and material science and several other fields. What is a microbial fuel cell? It's a device in which microorganisms, I will call them electroactive microorganisms,
are positioned on one of the chambers. It's an anodic chamber, so these bags are either floating or forming a biofilm. And when you feed this chamber with organic matter, these bacteria, electroactive bacteria, produce electrons and protons. So protons pass through the membrane and electrons pass through the external circuit, thus creating electricity. We also have the other chamber where there is a reduction of the oxygen to water. And this simple principle have many various applications, and I would like to show you just a few examples because we have a very limited time of these applications. It's one type of bioelectrochemical system. There is more. There are systems where you can generate hydrogen, where you can synthesize organic compounds on this chamber, but we will focus mainly on microbial fuel cells. Before we run these systems, we need to find the consortia or microorganisms which are capable of these reactions. And for that purpose, we have built a high-throughput platform in which we've been adapting the design of the 96-well plate that the biotechnologists are using, but in a system where each of these holes have 3 electrodes, so 300 cables in total to really dig into the possibilities, new possibilities of the microorganisms, to search for bacteria that can generate electricity or can produce some valuable compounds. In this particular case, we were searching for microorganisms which were capable, through this electroactive metabolism, to separate copper from the medium. And we've been sampling the colorful lakelets because there's the acid mine drainage. All the lakelet is filled with different type of heavy metals. The time is running really quickly. So just to let you know, what we have found is that we could, just by using electrical signal, we can tell you which kind of community we have, similarly as the biotechnologists do with metabolic profiling. And we have found the microorganisms which were able to precipitate copper on the electrodes. So it's a different new way to remove copper from the medium. We've also built a system which is capable to detect contaminants and system which is self-powered by these bags. So bacteria are producing electricity by detecting these contaminants and producing the power. Sorry, this is actually not animated, but the system was capable of power up itself, to autonomously operate and to produce power which is sufficient to produce alarm, like visual and sound alarms, to tell you how much contamination we have in freshwater stream. This was the lake stream, and it was operated for 1 year without any maintenance, any additional impacts. Now, the focus of our group is also on bioelectrochemical synthesis. So we're looking for the way to synthesize organic compounds with a neutral, actually not energy neutral, but energy positive way, where we don't put electricity into the bioreactor, but we can gain some electricity out. And we are using two different types of problematic compounds which could contaminate the environment, including petroleum compounds and also fuel, which is based on the waste cooking oil. And microbes can do that in these systems for 2 different purposes. One is purely the biodegradation, because we want to decontaminate the environment, and the other one is focused on actually acquiring these biosurfactants which are produced in the system, and to purify them. So we found out through screening of various electroactive, various communities from all over the world that we can find very efficient communities which can produce electricity while degrading the petroleum compounds, and also produce biosurfactants when using these compounds to serve the purpose of biodegradation.
And the interesting outlight here in this study and the next one, where we used the waste cooking oil, that the surface tension of biosurfactants, which is like directly correlated to how much of the biosurfactants you are producing in the system, is directly correlated with the power that you produce. In the other words, if you have the bioreactor based on microbial fuel cell systems, and you know your community, you don't need to spend analytics and search for how much biosurfactants you're producing. You just connect the multimeter, read the power, the voltage, and you are able to see how much biosurfactants are you producing in this system. So just to sum up, these systems can be used either to recover the metals. They could be used for a new way of wastewater treatment where the energy is not being wasted during the wastewater treatment process, and also to synthesize new types of compounds. So thank you very much for attention. It should be in English, I know, but sorry, previously in Sweden. Thank you very much. Thank you. Thank you. It was Grzegorz Pasternak from Wrocław University of Science and Technology. Thank you for timing. It was really perfect. And also thank you for this excellent presentation. I think very interesting. Okay, so I would like now to invite the next speaker is Natalia Rucińska from MENAR Group. And it's also about strategies for reducing direct emissions. Hello, good afternoon. Thank you very much for having me here. It's a pleasure. So my name is Natalia Rucińska. I work as the environmental director for a specialized construction company which operates very internationally over 5 continents. So my job is to really look at this environmental transformation for a business that is quite dirty in itself. So a few words about that today. Also, I've realized that I'm probably the only non-academic speaker here, but one with only industry background. So I do have a bit of an imposter syndrome, but let's see how it goes. Right. So why the subject in general? So we see that 40% of greenhouse gas emissions come from industry, right? Out of that, we have 11% that's attributed to the construction industry itself. So we are the troublemakers. It's clear. It's the industry that's getting a lot of attention these days. It's the industry that has certain impact when it comes to both fuel needed to power heavy machinery, but also to materials. So our emissions come predominantly from these 2 elements. Materials is generally what we speak about, and it's the bigger contributor. We do not speak very often about fuel, yet this is what I would like to focus on today, just to keep it a little bit different, because this is often overlooked when assessing the industry contribution to the greenhouse gas emission. So there's a quick win here. Construction industry and agriculture industry are the ones that are most backwards when it comes to digitalization, environmental transformation, and the overall modernization. We like to do it the old ways. And for sure, we can take some easy wins by just following the principle of less resources means less CO2 emissions, and that's less cost. So for people who do things and earn on doing things, we like that it's less cost as well. But is it true? Can we really live just on that? Not really, because we know that, well, some predictions say that the global population will hit about 10 billion people by 2100. This means that the construction industry will not be shrinking and will not only rely on less resources. It will continue growing to provide infrastructure for people, residential, industry, communication. All of this will rely on the progress of the construction industry. Right, so if we focus on the direct emissions from construction equipment itself, if we see what the CO2 emissions are, we can conceptually express it that it's the ability of the equipment that we have to consume the fuel, it's the energy that we use for it, and it's the way we use it, so it's the utilization.
If we want to act on our consumption, we can use smaller rigs and cars, we can use less equipment on our side, or use more multifunctional equipment on projects, and have good capital expenditure planning. So better plan what we spend our money on. We can also act on our energy choice, which means we can revert to electrification and alternative fuels, which is something that's emerging in the construction industry today. We can also act on our behavior, and here it's the idle time reduction. Idle time is the time that the equipment engine is on, but we're not really using it for its purpose. If we follow all of this, we will decrease our CO2 consumption. So let's look at acting on our consumption. The first element, this is quite a funny picture because those are two types of cars that we use in our industry, in our company. One is used by the engineers in the United States, and the other one is used by our engineers in Europe. So it's funny because they use it for the same purpose, but yet one is very big, one is very small. One consumes a lot of fuel, the other one consumes little. And it's the same when it comes to equipment. So we use the same smaller machines in Europe, but we have to have twice the size of the machine if we go back in the US. So the challenge, while here it's maybe a bit trivial, but the challenge is how do we actually force people's hands to revert to the smaller, well-suited equipment? How do we make sure that the capex that we're planning is actually budgeted for the type of equipment that's the right size? Right, electrification, acting on our energy choice. Is electrification for construction? Well, perhaps. If we look at Oslo wants to be zero emission, wants to have municipal sites zero emissions by 2025, which is like tomorrow. And they managed to do that. They use emission-free machines, and they use emission-free equipment on construction sites. They use emission-free vehicles. There are some challenges, yet it's possible. So the question is why it's possible in the Scandinavian countries, why it is not being done in other countries. And it's not only about Poland, but it's also less adopted in France, in Germany, so countries which we consider very well developed. So are we ready for electrification of construction markets? Yes, we know that there's a lot of options that are available to us today. So major suppliers like Volvo, Bobcat, and all the other suppliers that provide these machines, they have options that are electric today. The range of equipment, it's electric mini excavators, loaders, forklifts, so all of the things that we need. Some hybrid and mid-size range solutions are also available. Oh, sorry. Right, but is electrification the right choice for us? Well, I guess it depends also where we are in Europe. So here, if we have a look at this little map, it shows us the carbon intensity of the energy mix that's available in the grid. So if we look at where we are today in Poland, maybe not the best choice to revert to electric just now. We are probably the dirtiest country on this map. We don't have information for all the countries. We don't have for China, for example. But still, it may be not the best solution. If we look at alternative fuels, that's something that's becoming a very big subject. So we have some smaller pieces of equipment that can be powered by renewable sources. So some tower lights, some cabins, that's possible, yet very limited in saving and application. We have biofuels with HVO, so hydrotreated vegetable oil. It's controversial, yet it's something that's being done quite openly in the UK, where close to 60% of job sites are running on HVO itself. We also have hydrogen, very hot topic today, yet sourcing of hydrogen, of green hydrogen, management on site is challenging, and therefore that's probably not in real application for another 10 to 20 years from today. Construction industry, we know it's a dirty industry. People like to stay cold during the summer and warm during the winters, and that is why we also have to contribute for the human factor. People use the equipment, they run the equipment just to maintain good conditions for them. So we also have to speak about the behavior change. We know that average industry idling rate is about 25%, and that is mostly because of the way that people use the equipment. If we revert to digitalization, we can better manage the usage of the equipment on site and eradicate this human element. And to make people comfortable, there are solutions which rely, for example, on renewable energy sources powered equipment. And I'm out of time, so I will skip these conclusions because we've spoken about this as we went through.
And thank you very much for your attention, and well, hope you found out something interesting from the construction industry as well. Thanks. Thank you for the presentation. Yes, we are all dependent on construction sector, so circularity in this sector is very necessary. So thank you for this example. And we have the next presenter. I invite Filip Gamoń from Gdańsk University of Technology. The floor is yours. Okay. I'm a little bit taller. Thank you very much. My name is Filip Gamoń. I'm from Gdańsk University of Technology, and I would like to tell you a few words about the microorganism involved in the low-thermal pretreatment process of food waste. On the first session, we have a lot of information about green energy, that we need green energy, but if we want to have a green energy, we also need green sources, and such opportunity gave us food waste. So if we look at the data globally, we produce around 1.3 billion tons annually worldwide, so it's a lot of food waste. And if we look deeper in this data, we can see that most of the food waste are generated in household sectors, followed by food service like restaurant and so on. So we can see that there is a lot of food waste that we are producing at our homes. And most of this food waste are deposited on municipal waste plants. And if we look at the data, we can see that most of waste that are deposited on municipal waste plant are this green waste. I can say green waste, food waste, paper that can be used for produce, for example, energy in a biorefinery process, in an anaerobic digestion process. However, these products are very complex. They have a lot of, for example, cellulose, which is difficult to degrade by microorganisms. And that is why we need to somehow hydrolyze this process in some kind of pretreatment process, disintegration process. And I would like to introduce the low-thermal pretreatment process. Of course, there's a lot of pretreatment process like biological, mechanical, and chemical process, but we, in our group, focus on a low-thermal pretreatment process, so the temperature is below 100 degrees. And this process allows us to degrade the more complex compounds in the food waste, also increase the bioavailability of this substance, of this food waste for microorganisms. And also it can be then used for example, anaerobic digestion. But of course, this presentation is not about the technological part of low-thermal pretreatment, but about the microorganism. Let's imagine such a situation that we transfer this substrate, this food waste, after the low-thermal pretreatment with all this microorganism. And in this group, in this food waste, which include all these microorganisms, this microorganism can support further processes like anaerobic digestion. So that is why we need to focus and check which organisms are this key microorganism in this process. And that is why we have this. This is the aim of this presentation also in this project. So the investigative of relationship between food waste composition and the bacterial community involved in the low thermal pretreatment process under varying temperature condition. And it consequently, if we reach this, if we achieve this aim of this study, we can improve the bioavailability of this food waste and also effectiveness of further biorefinery processes. So
The low thermal pretreatment process was conducted on the two type of food waste. The first one, artificial food waste, which composition is similar to the organic fraction from municipal waste plants, and also organic fraction from municipal waste plant. This process was conducted in 3 different temperatures, below 100 degrees, 45, 50, and 55, and also in 3 different times, 24 hours, 48, and 72 hours. At the end of all these steps, we collect the sample for metagenomic analysis with using next generation sequencing. This is the composition of the food waste, this artificial food waste. And according to the result, regardless of the type of substrate, the predominant classes of bacteria was bacilli, more than 60%. And if we look at the progresses in proportion of the bacteria, which is shown on the figure 2b, we can see that the class of the bacilli class increase the most according to the other bacteria, along with the time of the process. And also similar result here. Regardless of the temperature of the process, also the most dominant was bacilli class, and the highest proportion of bacilli class in each temperature was achieved in 50 degrees. It's worth to add information that bacilli class is a broad range of bacteria that are able, and to this class belongs all the bacteria that can most of bacteria that can produce, for example, volatile fatty acid, which are extremely important in some bioraffinery process, like producing of capric acid, like anaerobic digestion. So there are highly important bacteria for bioraffinery process. And also, along with the time of the process, the increase of proportion of bacilli class. And as in the summarize of this result, the bacilli class was the most important group of bacteria in this process, which are able to produce the volatile fatty acid, which are highly important in this in further bioraffinery process. And also using molecular tools, we are able to analyze the community structure and show the key microorganisms for low thermal pretreatment process. Thank you very much. Thank you, Philippe. Okay, so thanks to really perfect timing of our speakers, of our presenters, we have 10 minutes, maybe 8, to ask questions or to comment. So my question to audience, would you like to comment or to ask questions to colleagues? No question? No comment? Okay, so I will, yes, please. I would like to address the bioreactor which we were doing, the fuel cell, where we had biofuel cell, right? So in the biofuel cell, when we go through the process, there is also a waste which is generated in the process of decomposition. And I would like to know more about how it is handled and how the process can be made completely. I mean, is there a possibility to make the process completely circular in terms of materials, in terms of anode and cathodes and electrodes material? That would be my question. So your question is again whether the waste after the process, after processing the waste, what happens? So it really depends on what are you trying to achieve. So if you are trying to achieve the COD removal, then the efficiency can be 98% similar to the traditional wastewater treatment plants. If you are looking for the nitrogen removal, this could be different. So
if it really depends what we are searching for. If we are looking into the nitrogen and phosphate, then we would have to do a post-processing also, so to involve other processes. But it's also possible to use the nitrogen to be reduced on the cathodic side through electrochemical reactions. So it really depends. You can play with this system and design it and recirculate from one chamber to another to maximize the removal of the desired compounds. But it really depends of the application. You're customized. The example that I gave you is purely based on wastewater. Yeah. So if you talk about different, for example, the biodegradation, then you will always it's going to be a case study. We can surely discuss that in the break. Thank you, Grzegorz. Any other comment? No. I have a question to Ewelina Szczypitkiewicz, because you mentioned this design. You are still here. Okay. You mentioned this design period. So the first step. So how to manage it? How to design the product before it's even produced? Yes, we have all these ACA, for example, tools. But are there any methods to assure circularity before the product enters the market? Well, there is no tools that are going to be other than just the quality assurance from the producer part. So it is on the producer's responsibility to think about the design phase and in terms of the whole life cycle of a product. So when we know that we want to sell vacuum cleaners, and it's also our responsibility as a producer to make sure that the design process follows the circularity rules and that the product itself is designed in a way that it enables to repair it afterwards, or it enables to remanufacture the whole thing afterwards, after its initial use. So it's not a tool per se, but it's just the rules of circular design, which, in my opinion, in that management paradigm, should be also taken by the producer, who now thinks and is obliged to think about with the extended responsibility schemes, is obliged to think about the life cycle of a product after it's being sold or after it's being initially used. So that's why they should also think about the designing phase. So, thank you. Yeah, thank you. It's we discuss it a lot, for example, with extended producer responsibility, yes, regarding the new urban wastewater treatment directive. You have, yes? Another question? I had a comment to add to it. So in this aspect, design for circularity, this was something which was working on. So First Solar is a solar company. They have implemented this in a very nice way. And this is, again, comes back to the production responsibility. And that's exactly echoes what Professor mentioned, that the producers have to do that. But how they do it is, it involves in a product quality or involves in the product cycle. For example, if you have a product with which you can recycle them and you can take back the materials and put it back in the process, and that actually reduces the cost. Because if you have a product which has a lot of high purity or high quality materials, titanium, germanium, which are not very easy to find, then you have more motivation towards extracting that back and putting it back into the circle. And that First Solar has done it perfectly. So First Solar never allows, so whenever it tracks or sells the module, it tracks the modules. And whenever they are end of life, there's always a process where you can send the module back to the company, and they include that cost. So they take a deposit, and they give the back deposit once you return the module to them. It's simple, like you have bottles in Netherlands, like plastic bottles. You take the bottle, buy the bottles, you pay some money, you deposit the bottle, you get the money back. So these kind of processes, in some cases, I mean in India, certain cases, they have helped
in establishing these kind of responsible collection of materials and improving and incorporating in circular economy. Thank you. Thank you. I understand this was more of a comment than question, but I'll just add to it. When I put on my business consultant hat instead of professor hat, and I go and talk to the entrepreneurs, that's what I start with. That engaging in circularity generates profit, basically. So that's the bottom line, and that's how I start and what we finish with within the consulting, business consulting also. So yeah, that's what they do. Yes, and it is very challenging, yes, to obtain it, yes. Any other question, comment? Would you like to share something with us? No? Okay, you will share during the break. The coffee break, I am sure. So let's go to the coffee break. Thank you again.
Ladies and gentlemen, let's get started the last session today. The session is Challenges in Achieving the Goal of Environment Free from the Toxic Substances. We have only 5 prelegents, and let's start it from the Dominika Uchmanowicz from AGH University of Technology. So, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Dominika Uchmanowicz, and I'm representing University of Science and Technology in Kraków as a freshly enrolled PhD student. Today, I'm delighted to present our research titled Determination of Heavy Metal Content in Agricultural and Urban Soils by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry ICP-MS with validation elements and estimation of analytical process uncertainty. This work was co-authored by Dr. Justyna Pyssa and Professor Katarzyna Styszko, also from AGH UST. And at the beginning, I would like to highlight that all of the analyses were performed at Oil and Gas Institute in Kraków during my internship, and we are grateful for this opportunity. So the main purpose of the study was to evaluate the status of soil contamination by heavy metals, chromium, cobalt, nickel, copper, zinc, arsenic, molybdenum, cadmium, tin, barium, and lead, in both agricultural and urban areas in the Lesser Poland Voivodeship in light of applicable regulations. We also aimed to validate the method and estimate the analytical process uncertainty. And what is the importance of this issue? So, heavy metals originating from industry, transportation, mineral, fertilizers, wastewaters, and enter to the food chain and pose a significant risk for human health. So it is very important to monitor the state of environmental pollution, to identify the issue of heavy metal presence, to protect ecosystems, and caring for human health. So, the samples required for this study were taken using the doubling method. This method involves taking duplicate samples from at least 8 randomly selected sites, chosen to represent their typical composition. And from one study area, we took 2 composite samples, and then next 2 were taken for further analysis. So now we can move on to preparation of soil samples for analysis. And we start with drying the soil samples to an air dry state and sieved. Then the water content was determined and the samples were milled and grounded. And at the end, the acid mineralization were performed using 9 milliliters of nitric acid, 1 milliliter of hydrofluoric acid, and 2 milliliters of hydrochloric acid. The determination of metal content in mineralized soil samples were performed by inductively coupled plasma mass spectrometry ICP-MS, and the measurements were performed using an Agilent ICP-MS 7900 mass spectrometer with Mass Hunter workstation software, and we used this method because of some key advantages. First of all, it allows for the ionization of all elements, both metallic and non-metallic. Also, it's characterized by high sensitivity, selectivity, and speed of analysis, also low detection limits, and it enables multi-element analysis. There is also one limitation of this method. There is no possibility of returning the molecule to its original state after the analysis is completed. So, estimation of uncertainties in soil sampling, analytical process, and the measurement was performed in a Roban program. This software were used because of 2 implemented algorithms. First of all, classical analysis of variance ANOVA and the robust ANOVA-RANOVA, accounting for up to 10% of outlier results. For the determination of metal content, we obtained results below the limit of quantification for zinc, tin, and copper in agricultural soil, as well as for copper in urban soil. We also rejected some estimations due to inconclusive results, and this was for molybdenum, cadmium, and lead in agricultural soil, as well as zinc and arsenic in urban soil. To verify the reliability of our results, we compared the relative expanded uncertainties of sampling, analytical process, and entire measurement process of selected metal contents for
urban soils with threshold value specified in used guideline. This threshold was 30%, and we can see on this slide that none of the value exceed the threshold 30%. Here we can see on this slide the relative expanded uncertainties for agricultural soil samples, and here we can also see that none of the value exceed the threshold. So the combination of sampling procedures and the analytical process indicates that the expanded uncertainty for the entire measurement process does not exceed the accepted threshold value of 30%. So the doubling method and the analytical process for element determination using the ICP-MS method applied during the studies meet the requirements for result reliability. So the validation was successful, which provides a basis for confirming the correctness of the analysis. And now we can get to assessment of soil contamination status. And to assess the soil contamination, we compared the obtained heavy metal concentrations in both agricultural and urban soil samples with the permissible concentrations in milligrams per kilogram dry mass according to applicable legal regulations. And below we can see a table with this comparison. And we can see that barium in both agricultural and urban soil exceed the permissible value, and also cadmium in urban soil samples also exceed the permissible value. So results and discussion. Exceeding the maximum threshold values for barium and cadmium content may have a negative impact on environment and pose a risk to soil quality and human health. As I said before, heavy metals originating from different kinds of industry, transportation, but it may originating from also natural processes like rock weathering or rock erosions, and also from fossil fuels or coal combustion processes. And when barium and cadmium occur in excessive values, it may provide to very important problems with human health. For example, it may be problems with nervous system or maybe osteoporosis or even cancers. So it is very important to identify the issue of heavy metals to prevent entering these heavy metals to a food chain and still monitoring the soil contamination status. Regarding other elements, barium is a metal that naturally occurs predominantly in the environment, as I said, from naturally rock weathering, for example, and higher concentrations of cadmium in urban areas may indicate the harmful effects of human activity on the environment. So thank you very much for your attention. Below I attached my email address, so please feel free to reach out if you would like to discuss this topic further. Thank you. Thank you very much for a very interesting presentation. I propose asking the question after the whole presentation today. The next presenter is Mr. Andrzej Cieślak from Wrocław University of Science and Technology. Okay, hello everyone, good evening. My name is Andrzej Cieślak, and today I would like to talk to you about the sustainability in mobile applications development. Our objectives while doing this research were mostly focused on examining how mobile application development companies in Poland perceive sustainability and integrate the sustainability and what kind of challenges they can face during this process. And the other approach we had was to assess end user awareness of the sustainability in mobile application development. So let me just briefly give you the context here. In 2023, there were almost 7 billion mobile users around the globe, whereas the global population was around 8 billion. Compared to the 2016, so 7 years difference,
the amount of mobile users almost doubled, whereas the population only increased by 500 million around. This gives us the, let's say, perception that this industry is growing fastly and will continue to grow in the future. The amount of downloaded mobile applications for the past 7 years, in 2023, we had 257 billion applications download, whereas in 2016 it was only 140 billion. So again, we can see that the industry here is growing and it will continue to grow in the future. We know that there are a lot of studies and research papers about the mobile applications that are, let's say, they contribute to the sustainable development goals, and they help achieve them and also help educate people how we can achieve those goals. So this part of the mobile applications is well known to everyone, and they play a vital role in the sustainability. But however, we do not focus enough on the sustainability in the mobile application itself. So the maintenance and the development process. So as I said before, we used twofold approach. One is from end users, the other one is from company developers. We wanted to see how they perceive this sustainability in the mobile application development. Our research method was focused on end users, where we conducted quantitative research, and the CTOs and upper management of the mobile development companies, where we ran with them some interviews. The results we've obtained, we analyzed them using the PLS-SEM method. Those results were obtained from end users, and we used NVivo software to create word clouds, and also after this the word trees, so we can know in which context this word was used most and how often this word was used. This one was to investigate the interviews with the companies. The conclusions here are, I think, the most interesting part. The companies, will start with the conclusions from the companies and insights they gave us. So first of all, the research optimization, the sustainability efforts focus on optimizing resources. So nowadays companies already try to optimize the application so it runs efficiently and use the minimum of the resources, because it's compared to the business models of the third-party applications they use to maintain such applications. For example, AWS Cloud or Google Cloud. What they, let's say, focused on was that they are actually limited by those third-party companies, and the real impact that could be done in terms of sustainability in mobile application development should be focused on those kind of companies, because they can make the greatest impact here. The other thing was that it was really glad for us to see that companies do not only see sustainability in mobile application development in only mobile application, but also around this. So companies also try to, let's say, support local communities with their software free of charge, and also contribute to open source project. The companies also like to, they see the sustainability as the user data protection, so data privacy is also part of this, and they try to implement it to be more sustainable. Also employee well-being. The challenge here for them is with the customers, which are actually other businesses that comes to them for mobile application development. Here they do not see the interest from the client side about the sustainability in mobile application development. They just see the value for the user
and the cost of the application. So here they have this kind of conflict where they do not see the place to implement the sustainability topics in those talks. When it comes to the conclusions from user perception, here we wanted to investigate if the sustainability or if the application would be advertised as a sustainably developed or maintained, if this would make this application more attractive for the customer. So we will provide more value for the customer. Here we, let's say, the other interesting thing is that the transparency and accountability is something of the companies at transparency and accountability is something that users also value. And what was interesting here, that the knowledge actually about how the application is being developed did not impact the intention of buying or downloading such kind of application. So just to maybe sum up here, we wanted to actually show to the companies that the sustainability doesn't need to be some kind of mandatory thing that will just make their lives miserable, but actually can be something that brings more value and brings another competitive edge to their products, that their product will be more valuable for the user and possibly will lead to the better success of this product. So that would be all. Thank you very much. Thank you very much. The question and comments will be after the session. Thank you very much. And next presenter is Abrit Hassanoui from University of Constantine Salah, Doumer, Algeria. No. Maybe next presenter Sayed Baghzar Raumpur. It's okay. From Poznań University of Technology from Poland. Thank you so much. Okay. Good day, everyone. It's an honor to be here at the 5th International Conference, A Strategy Toward Green Deal Implementation. My name is Sayed Behzad Ruhipur, and I'm a PhD student at Poznań University of Technology. Today, I'd like to share some insight from the experiment conducted as a part of my PhD, which were carried out with, in collaboration with our amazing team. Specifically, my presentation will focus on liquid extraction capric acid recovery from mixed culture fermentation. We undertook this research because of some reasons, and I brought some of them here. One of them is reduce environmental pollution by managing organic waste and reduce the chemical waste and carbon footprint. And the other thing is about capric acid. We can use it in varieties of industries like food, pharmaceutical, and chemical industry. And this research will support the sustainable production of biochemicals from renewable microbial sources and reducing reliance to the fossil-based feedstock. And for sure, capric acid can play a key role as a precursor of biofuel. And because of that, we used one new technique in situ, liquid extraction. So this technique has some advantages that I can show you here. One of them is enhanced production. So in the enhanced production, we can say the extraction process can continuously remove the capric acid from our fermentation broth and maintaining the favorable condition in our broth. And the other thing is reduction in product inhibition. So if with this method, we can
prevent the accumulation of the product. And about the cost efficiency, we can say about we can reduce the downstream process from fermentation, and because of that we can reduce the cost. And if we have high concentration of product in our fermentation broth, for sure they can have negatively affect to the microorganisms. And we had some aim in our research. It was about increase the productivity of capric acid, increase the capric acid recovery, and reduce downstream costs, and also using more environmental friendly solvents. So because of that, we used for our organic phase some vegetable oils instead of fossil-based oils, and like rapeseed, olive, canola, and sunflower oil, and use some extractant with low dosage like triactylene phosphinoxide, triactylamine, cytop 503, oleal alcohol, and 1-butyl 3-methyl-imidazolium hexafluorophosphate. So in the first phase of the experiment, we did the capric acid liquid extraction in a synthetic medium, and we used 1, 3, and 5% of our extractant and dissolved them to our oils. And then for 16.5 hours, we had the mixing time. And after that, in an initial temperature, 30 degrees Celsius, and the initial pH 5.5. And after that, we took a sample and analyzed them. And we found out that topo 5% in the oil extractant was the best, with the range from 72% to 79% extraction efficiency. We evaluate 3 parameters. One of the most important one was extraction efficiency, and topo had the best extraction efficiency in each oil. After that, we evaluate the selectivity and distribution coefficient too, and in both parameters, again, the topo 5% had the best distribution coefficient and selectivity from capric to butyric and propionic and valeric acid. Because of that, we chose the 5% topo as the best extractant for our next step for each oil. So we ran another trial with fed batch fermentation and the same condition as a pH and temperature for 24 days, and took a sample for GC, HPLC, and for sequencing. So here, capric acid concentration in an aqueous phase. As you can see, reference without extraction system started with delay to production of capric acid, but when we had the extraction system with oil and 5% topo, they started sooner to produce capric acid, and the concentration of capric acid were higher than to the reference. And about capric acid and butyric acid concentration in the oil phase, our extraction system, as you can see in a blue line, capric acid, our system was effectively worked, and capric acid selectively transferred from our aqueous phase to the oil phase. So capric acid production with extraction system was higher than the reference without the product extraction. And the final thing, it was the caprici producens, the genome of the microorganisms. As you can see, without extraction system in a no oil and the inoculum, we didn't have the caprici producens. But with this condition and with extraction system in all of our 4 oils, with 5% topo, we had caprici producens genome. And in this case, we can say they could produce more capric acid. And in conclusion, the use of the in situ liquid extraction allowed not only product recovery with high selectivity, but with increased the production rate, and vegetable oil were biocompatible and non-toxic. And it can make our process more
environmental friendly, and the use of oil phase as the vegetable oil and 5% topo did not negatively impact to the growth of caprese producers in the fermentation broth. So this is our team, BioRef Research Group, and the email is here, as you can see. And this work was financed by the National Science Center, and thank you for your kind attention. Thank you very much for a very interesting presentation. And the last but not least, Ms. Paulina Pietrzak-Tel from Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Science. Pointer. Co to zaznaczyć? Okay, so thank you for nice introduction. I'm Paulina. So today I will speak about magnetic absorbent, where we headed. So I'm working in Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences. And today I'm here to come closer to adsorbent, like to specify why we need it. So from the beginning, I would like to tell you something about why exactly magnetic nanoparticles, what is the sources and properties. After this, I will show you some research from doped material and composite. But at the beginning, what is the sources of iron? It's ubiquitous element, so the global content of iron ore is around 6.2%, so it's huge to compare with the different elements. But during the well synthesis, we're using totally different thing. We're using salts of iron 3 and iron 2. Moreover, about the iron is iron oxide de facto has allotropic variances, alpha, beta, or gamma. So from these variances, we have different properties. But if we would like to focus on the periodic table, iron is specified here. So it's between the manganese and cobaltium. So the iron has unique properties. These properties I would like to show you in like two groups, advantages and disadvantages. Because I'm a chemist, so I would like to show you from my scope of field why disadvantages and why advantages. It's easy when we obtain iron oxides, it's easy to doping this material using different elements like cobaltium, manganese, and others, and it's easy to develop the surface. Iron oxide has high magnetization. Because of this high magnetization, we can trapping this iron oxide by magnets if we're using this as adsorbent, which one I show you later. It's really important. It's not toxic. So in human body, it's accumulating in the liver. So also one important thing is easy available raw materials. But if we think about we have iron oxide, and all of us know what is the iron oxide, and what we have from these advantages. It's limitation of reusing this material because of this oxidation process. Because of this, iron oxide has different form, so we have oxidation. So it's changing structure from Fe3O4 to Fe2O3. And it's possibility to obtain mixed forms of iron oxide during the synthesis. But not to think too much about these properties and disadvantages, let's show the results. Here I would like to show you why exactly iron oxide. Here we obtain iron oxide by co-precipitation method, which one we used sodium borohydride to obtain chain from iron oxide, like chain shape
of our particles, our material, and we use them to remove all the crystalline violet. Crystalline violet is a really toxic dye. It's forbidden in European Union. So we use them, and it's really have impact which one precipitation agent we will use during the synthesis. Because here we obtain 0.0 charge, pH 0.0 charge, close to 9.1. Is really huge, exactly. And we use this to remove our two dyes, cathodic crystal violet and anodic Congo red. So we obtain the effectiveness for crystal violet around 95% during the 90 minutes, and for Congo red around 76%. Here I would like to show you what is the difference in absorption capacity. For crystal violet it's almost 800, but for Congo red it's close to 350. What we can do further, we're using cobaltium from lithium-ion battery waste, and we doped exactly spions using this cobaltium to reduce the cobaltium from waste battery. So we obtain spherical shape of our material. What more, we change the point of zero charge pH close to 7.5, because here we're using as a co-precipitation agent ammonia solution, and we use them to photodegradation tetracycline. Tetracycline is one of the most popular antibiotic in the environment. So the effectiveness of the process was close to 84%, but when we used hydrogen peroxide, it was close to 92%. I told you about composites. We used biochar, spent coffee biochar, which one has pH 0.0 charge close to 6. However, when we doped iron oxide, we changed this point to 7.6. We use this both materials to remove all crystal violet, and we obtain the effectiveness around 73. However, after doping, we increase this value to almost 100, and also for malachite green, which one is also toxic dye, we achieve also almost 100%. And also, if you could focus on this x-axis, so in using biochar, we obtain this process, this efficiency during this process around 4 hours. But when we doped, we decreased this time to 2.5 hours. So to conclude, iron is the most prevalent element in the earth. So this is why we like them. And the surface of iron oxide can be modified using different elements like cobaltium, zinc, or different things which one we would like to have. But if we use different co-precipitation agent, we also can obtain different shape and different variable, like variable value of the pH. So that depends also on the pollution. We obtain different efficiency of this process, like photodegradation, absorption. So thank you for your attention. Thank you very much for interesting presentation. And let's start a session of question and answer, or any comments for prelegents. Do you have? Anyone? No. Oh, yes, please. Yes, thank you. I have a question about this sustainability of mobile applications. It's, I think, up to you. As we all know, I think all of us has mobile phones, and I think a lot of us know that when your mobile phone is some 4 to 6 years old, it becomes slower and slower and slower, and you need to change it because it becomes very slow and almost impossible to use. Yes,
it means that actually phone don't become slower. Those mobile apps become faster and faster and faster and slower and use more and need more and more resources. And actually, I have first iPhone from 2008 at home, so it's impossible to use nowadays. So, and I have a question to you. I want to know your opinions about this tendency of that mobile applications and all this software become faster and need more resources, because I could use my phone not only 6 but maybe 10 or 15 years, but I need to change it. What is your opinion? Is it sustainable, and what will be the future of this? I understand you are not the magician and you can't say right answer, but I'm interested in your opinions about this. Yeah, so again, here we have, from my perspective, twofold approach. One is the mobile apps development, so the companies that actually create the mobile applications. And the other one, so that's the other, even I think, topic to be investigated, are the mobiles companies that actually produce mobile phones. So, as you said, the applications become bigger and bigger, faster and faster. But from my perspective, it is also happening because the mobile application, the smartphone developers who create our smartphones, they allow them to do that. They are putting more memory, more RAM, better processor. So it's like, let's say, here is a combination of those two. Of course, also there's also a software that the phone itself is running. So usually, sometimes we had those stories about iPhones that were, let's say, slowed down by the software, by Apple, just to buy a newer one. So this here, I think the future is that I guess we will need to continue to buy newer phones. And this is more of a problem that the mobile application developers have this possibility to build bigger applications because the smartphones are now more powerful. But also, as you can see, Facebook, Instagram, I don't know, Google Maps, they do not, let's say, take so much memory compared to a few years ago. They still wait under 100 megabytes. So the problem, I think, here with the, let's say, mobile phones that are slower and slower is more of a problem of the mobile industry itself, not the mobile application development here. Because if there was, it would be a too big application for our mobiles that we have right now, no one will use it. So yeah, that would be all. What will be the future? Sorry? What will be the future? The future? I guess, yeah, as I said, we will need to continuously buy new phones. Those are two big companies. Very sustainable answer. Yeah. Okay, thank you very much for your answer. Who has a question? Yes, please. I have a question for the last presenter, Paulina. Because your research is very fascinating, but also it also arouses a lot of questions in my mind. Basically, the absorption process that you showed, where you are modifying the surface of Fe2O3, right? I'm very fascinated by the process that if you're absorbing on the surface, ferric oxide on the surface doesn't have a lot of chemical potential to attract other things, right? And second part is, even if they absorb, okay.
we basically thinking about electrostatic interaction. So we know that iron oxide's surface is close to 0, but it can be also close to 0.065 millivolts. Yeah, so we have really small negative charge. That is the reason why we have a higher efficiency if we just, sorry, I'm staying to you. This is the reason why we have higher efficiency if we adsorbing cathodic dyes. So we strict to the mostly electrostatic interaction. So when you talk about addition of this molybdenum or let's say Cobaltium. onto the iron oxide, and then you put them to absorb in the water, right? So those are still water as then, because in experiment you had still standing water. Yes, but we're changing only chemical composition of iron oxide because we exchange ions. Agreed. Okay, so we exchange iron oxide to cobaltium because we don't want to lose this spinel, formulation, of our crystals. So we would like also have this high magnetization. Why I show this nanostructure? Because they're really, interesting. Because they are super paramagnetic. So they only working when you just put magnet close to them. But when you remove this magnet, it will be like nothing there. This magnetization momentum will be different. Like it'll be changing. Yeah. So this is the most fascinating thing in this adsorbent. And also the magnetization is changed when we just incorporate this iron oxide to the on the surface of biochars because they have more materials to decrease. So they decrease slowly, but it's also working. Yeah. That's great. That's great. Thank you. You're welcome. Thank you very much. And do you have any question for all presenters? No, I have one question to Dominika about the samples and soil samples. How did you collect the samples, and what about the homogeneity of the samples? Okay, thank you for a great question. So the soil samples were taken using doubling method, as I said in my presentation. And it means that I took duplicate samples from at least 8 randomly selected sites, chosen to represent their typical composition. And I think this is the key to show the homogeneity of this area. And I think that's the answer. Thank you very much. And one more question, yes, please. Yes, of course. My question will be to Dominika as well, but it's not on your work, it's mostly on your insights. So I have been involved in some of this research as well, and then we have seen that all the plants, like different plants, don't have the same absorption capacity of the soil, of this. For example, let's say when we talk about cadmium or we talk about lead, different plants have different absorption rates from that. And in fact, our idea was to use this property to clean the soil, in fact, in certain ways, right? So when I saw this analysis, it's fantastic when you have done. So question is, how do you, let's say we implement this, your research, get implemented into the world or into the real life situation. How do you envisage this to be used to make better decisions in terms of towards sustainability and safety, in terms of produce, in terms of land use? How do you see this that can be applied to a better management of land? That's what my question. Thank you for the next question. So I think the best option, first of all, is to identify the source of heavy metals. And you mentioned about the plants. Different heavy metals can be absorbed by different kind of plants. I didn't examine this in my study, and I think it's very important and interesting question also. And I will think about it and consider this, and we can contact via mail after the
meeting. Yes. Yes, after this session we can meet also, and I will consider this. But as I said at the beginning, the most important thing is to indicate the source of heavy metals, and then we can do something to reduce the entering to the food chain and to the soils and to the plants, animals, and finally to human bodies. Thank you. Thank you very much. And anyone has a question for our prelegents? Yes. Hello. I have a question to the last presenter, Paulina. So it's like a normal question. So I just I would like to know about you are using the biochar in your research. So I just want to know the source. Is it like a synthetic biochar? Or you like buy it from the market, or you prepared it by yourself? So yes, we prepared by ourselves. We collecting this biochar, which one I've shown, it was for spent coffee grounds. Okay, but yeah. last time I just I bought 10 kilograms of bananas. We have to eat this in the institute because I'm just running floor by floor and spread these bananas and told no, you don't have possibility to throw away these pills. So yeah. So we just making this biochars by ourselves. But one more thing, there could be the more efficiency, once it comes to the absorption capacity of the biochar. Did you try the another maybe corn or like? It's a really good question because people who don't work with biochars don't know that when we, for instance, using algae to prepare biochar or different sources, for example, we can have silica in the samples. Yeah. So silica is unconductive. My previous research group was basically focused on biochars to obtain biochars, modified them, and also used supercapacitors. Okay. Yeah, so most of people doesn't know that, for instance, if you just from raw bread, you will be prepared biochar, it will be a lot of silica. If you just exceed temperature like 950 Celsius degree. Okay. So it will be a huge amount of silica there. So it depends on the sources and depends what you would like to achieve. Exactly. Because you can also dope biochars with different elements, yeah, like sulfuric, nitrogen. Yeah, it depends on what you would like to have in your sample. Exactly. Thank you. Thank you very much. Do you have any questions? I have a last question for Said. About the, did you investigate the influence of extraction parameters on the concentration of caproic acid? Sorry, could you please repeat your? Did you investigate the parameters of extraction, like temperature, on the concentration of caproic acid? Yeah, for sure. We considered many parameters, include the temperature and parameters, and we ran some pre-experiments with variety of temperatures and pH, because pH is the crucial parameter here. When it has some something like that, if we have a higher pH, we could have more production of caproic acid, but lower pH, more extraction. So at that time, we had to find something between, and because of that, we used many range of the experiments, and at the final stage, we could find the optimum for this, and the pH was 5.5, and the temperature was
30 degrees Celsius that make the medium chain carboxylic acid more efficient. Okay, thank you very much. Now we can close the session, and I would like to invite you for the dinner 6:30 today.